Okay, so very good morning to all of you. Today we will be doing a very interesting session. This is called topic number 2. Basically, it is called range name command. As you know, ඕන වෙලාවක මාව stop කරන්න ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න, right? Range name command, basically what we use. Now, this command is very specific command. When you are using the large scale databases, sometimes you may require to handle that database several times. So in that case, rather than highlighting the whole database and doing the certain calculation, while you use the range name command, you will be able to use that as a formula. That's why when you create the range name command and do some activity, it is much more easy for you to apply the formulas into the system and do the activities. So, අපි other discussion එකේදී basically we will look at describe the importance of using the range name command. අපි බලමු ඇයි මේ range name command එක වැදගත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට when you are handling the large scale databases. And also we will look at explain the methods of creating the range name. There are various ways how you can create the range name command. So I'll be explaining today detail-wise how you need to use these options depending on the situations, right? So ඔයගොල්ලන්ට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු මත එහෙම නැත්නම් ලැබිලා තියෙන database එක මත you may require to change the adaptations of different type of or the different methods of creating the range name command. So we will look at all the methods what is available. Then we will further discuss, construct the explain each steps of the range name command. So we will do some examples and we will go through each and every step how the range name command need to be used. So අපි examples එක කරලා බලමු. Explain the editing process. කොහොමද range name command එක create කරපු range name command එක how you are going to edit. We will look at that as well. And also apply the range name knowledge to the practical situation. So there are so many examples given to you which you can use and understand how this range name command is going to work. So these are the main areas we are going to cover from today's lecture. And to start the brief description about the range name command, when you call, when I'm going to call you, I will be using your names, no? මම ඔයගලගේ නම කියලා තමයි කතා කරන්නේ. එහෙම නැතු ඔයගලගේ උස, ඔයගලගේ වයස, එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඉන්න තැන. We are not going to talk like that. So we always use particular name for the person to identify his identity. Same manner, rather than saying D1, D2, D3 cells, giving the cell references or the cell addresses, we can call particular cell or the range of cells by given a specific name. So පුතාලට ඕන නම් particular cell එකක් නම් කරන්න specific name එකක් very unique name එකක් දෙන්න ඕන නම් we can easily use the range name command and do that. So if you identify the certain range of cells, say A1 to A20, so that particular range normally it will appear like A1 double dot then A10, right, or A20. Rather than reading like that, we can give a specific name for the particular range. And then when you are going to apply the formulas, this range name can be used very easily. So පුතාලට අර range එකේ නම range එක කියනවට වඩා D1 ඉඳලා D12 එහෙම කියනවට වඩා අපිට ඒකට නමක් දුන්නොත් specific unique name එකක් that will be using like an internal formula and you can adapt that for the various calculation. ඒක තමයි range name command එකේ තියෙන වැදගත්කම. Right? එතකොට අපි බලමු how can we create the range name command. To create the range name command, first of all, we will open up the Excel worksheet and then we will type this small database. මම මේ screen එකේ තියෙනවා පුතාලට පේනවා database එක. Even you have the handout. Can you type the database? What we required, we need to have a column called date, column called sales rep, and the column called sales, right? Then type the data. When you type in the date format, look at your date format available in the computer. Now, මගේ computer එකේ පුතාලට පල්ලෙහා පේනවා මුලින්ම යන්නේ date එක, ඊට පස්සේ month එක, ඊට පස්සේ year එක. So පුතාලගේ computer එකේ මේ format එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Depending on the format, you make sure that you type the date range accordingly. මේක විනාඩි 5ක් අරගෙන ඉවරලා මේක type කරන්න බලන්න Excel sheet එකක් අපි open කරලා we have to open the Excel sheet. Then you have to type like this. Can you see my Excel sheet? Let me keep that. Then it's easy for you. We have to have a headings first. Can you see this picture now? Yes, sir. Yeah. Can you type that? පුතාලගේ ඔය handout එකකින් copy කරලා ඕනනම් paste කරගන්න එක එනවා. එතකොට screen එකට like this. So it is coming like a picture, but because this is a handout we have taken from
different source. ඒතර මේක මෙහෙම right click කරලා copy කරොත් මේක pitch එකක් හැටියට තමයි copy වෙන්නේ. ඒතර ඒක පුතාලට පුළුවන් Excel sheet එකට ඇවිල්ලා Excel sheet එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉන්න මම පෙන්නන්න එක. අපේ Excel sheet එක ඇතුළට ගිහිල්ලා කොහේ හරි තැනකට paste කරගන්න. paste it. ඒතර මෙන්න මේ විදිහට database එක පේනවා ඔයගලන්ට. Then you can use the typing work. You can type the date, you can type the sales rep, you can type the sales and then enter the data what is available in this picture. මේක picture එකක් හැටියට තියෙනවා කෙලින්ම අපිට convert කරගන්න බෑ. But you can type. Take 5 minutes and type this information first. Type කරලා ඉවරනම කියන්න. එක column එකක date එක, අනිත් column එකේ sales rep ගේ නම, ඊට පස්සේ ආ විකුණපු sales ප්‍රමාණය. Excuse me, sir. Yes, පුතා. සර් අපිට පුළුවන් නේ සර් ඩේට් එක සර් අර සෙල් ෆෝමැට් එකට ගිහිල්ලා සෙල් ෆෝමැට් එකෙන් උනත් හදාගන්න. පුළුවන්. format කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි හැමතිස්සෙම බලන්න පුතා ඔය computer එකේ තියෙන format එකට දාගන්නවා නම් better because when you are going to apply it මෙතන format එකත් ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. Then you have to go to the specially function එකට ගිහිල්ලා හදන්න ඕනේ. So otherwise you can highlight and go to the date formatting. No problem at all. But when you look at the date formatting, always keep sure that your system date is equal to the dates given in your calendars here. System date එක මෙතන තියෙන පුතා අපේ computer එකේ තියෙන date එකට match වෙන විදිහට type කරගන්න. That is better. තව මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවද පුතා? Right. Now, how to use the range name? There are, if you refer to the handout again little bit, you can see, say, range name activity again. You can see there are 3 methods we can use. Using the name box, using the formula define name command, and also using the formula create from selection command. So one of these options we can use to give the range name. So let me show all 3 options how we can work with the given table, right? අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු පුතා මේ option 3ෙන් කොහොමද අපි මේ option 3 භාවිත කරලා range name command එකක් මේ දීලා තියෙන table එකට හදාගන්න කියලා. So first we can go back to our handout, range name handout. For example, using the name box. පළවෙනි එක තමයි using the name box. So what do you mean by the name box? Name box කියලා කියන්නේ පුතා when you highlight the particular cell, you can see in the side left hand corner your highlighted cell is given a particular name. A name එක තමයි name box කියන්නේ. When you bring the mouse pointer, you can see. So it refers to the column and also the row number, right? So particular cell which you have highlighted is going to be H5. According to my example, that is H5. So පුතාලා වෙන cell එකකට ගියොත් that address, cell address එක, where the cell address is going to appear, that is we call name box, right? So normally when you call this particular cell, we call G7 cell එක. So rather than saying this is the G7 cell, if you wish to give a specific name for the cell, we can easily do by using the name box. So if you want to specifically give a name for the particular cell, single cell එකකට, උතාට සමහර වෙලාවට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් එක cell එකකට නමක් දෙන්න. So in that case, the easiest method to do that is to using the name box command, right? උතර අපි කරන්න තියෙන particular cell එකට ගිහිල්ලා highlight the particular cell. Now, if you want to give the name for this yellow color cell, which I have highlighted, at the moment it is given the name like G7. So if you want to give a specific name for this particular cell, so we can double click that G7. Then you can see the G7 position is highlighted. For example, I want to name this cell as name. Then I can type the label for that name. So I have given a name. Rather than talking or calling this particular cell is called G7, hereafter I am going to call this cell as a name, right? So අපි name කියලා ගහුවා මේක internal formula එකක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න ඕනේ. So when you use using the name box command, first thing you need to make sure either particular one cell or either given cell range you need to highlight. Then you can go to the name box and type your name, what is you want to, the name you want to give it to the particular reference. And then don't go anywhere, just press the enter key. Enter key එක press කරන්න.
then only it will be recorded like a particular given name for the given cell. දැන් පුතාලා ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ cell එක highlight කරාම හැමතිස්සෙම මෙතන එන්නේ range name එක හැටියට name කියන command එක. ඔයාලත් කරන්න බලන්න එක activity එක තැනක highlight කරලා cell එකකට යන්න empty cell එකකට. If you are not able to do that, please make sure tell me, then I will allow you to share your screen. Once you share it, then we can see what is the mistake happened there. So if you are okay, and then you don't have to share the screens. You highlight any cell you want. කොතන හරි cell එකකට ගිහලා පුතා color එකක් දාන්න. Then go to the name box and give a specific name එකක්. කැමති name එකක් දෙන්න. කැමති name එකක් දෙන්න. දීලි වල then press the enter key එක. Press the enter key. හරිද කරාද? Okay. Highlight one cell, then go to the name box, double click that, enter your name. You want to give it to the particular cell reference. At the moment, your cell reference need to be G7. Then G7 go to double click. You can enter a particular name and then press the enter key. Okay, got the names? Yes, sir. All right. If you have entered that correctly, then it comes like an inbuilt formula. Test you can go to the different cell. Then you can use the equal sign, because when you are writing a formulas, we recommend you to use always equal sign. When the equal sign is used, formula bar ready to accept the formula. Formula bar white color range area. So here it is ready to accept your formula. When you type the equal sign, and if you are given a name then you can see the specific inbuilt formula in a different option. System built formulas fx function. You can see the round button fx create formula. The range name formulas are coming like a boxes, whereby you can see the particular name is appearing there. So highlight double click that, and you can see the immediately the particular cell is selected by the system. Maybe the another balan putala karapika harrieta in Natankian. Appear another. When you double click that particular icon, then you can see the cell. Then පුතාලට ඕනේ මේ range එකට දැන් මේ තනි cell එක single cell එක how to make the using the name box, how to make the name for the particular single cell. අපි දැන් බැලුවේ single cell එකක් කොහොමද name කරන්නේ මේ name box එක use කරලා කියලා. දැන් අපි හිතමු මේ date column එක පුතාලට name කරන්න ඕනේ using the same option කියලා. So what you need to do, without highlighting the heading, you can highlight the data set. For example, මේ database එකේ මගේ එකේ තියෙන A3 cell එකේ ඉඳලා we can highlight up to the last data item එක A12. So A3 ඉඳලා A12 වෙනකන් highlight කරලා, then you can go to the name box, double click the cell, and you can type their date. ඉතාල එතන type කරන්න බලන්න date කියලා. Then press the enter key. Without highlighting the heading, don't take the heading. Without highlighting the heading, take the data set, that is date range starting from A3 to A12, highlight that once, then you go to the name box command, double click that and type their date, and then press the enter key. ඊට පස්සේ enter key එක දාන්න බලන්න. Press the enter key. Once you type that, enter the enter key. ඊට පස්සේ කොහේ හරි එළිය cell එකකට ඇවිල්ලා equal sign type කරලා date කියන එක ගන්න බලන්න. So you can see the inbuilt formula as well as the formula created by the system is there. So අපේ formula එක different picture එකකින් එන්නේ. You can see it's a box type. So you can double click that. පුතාලට පේනවා එතකොට date range එක completely taken by the system. So it can be the very large scale database, even though the characters are there thousands odd. But if you create that as once, highlight that and give a name, hereafter I don't have to go to the data range and highlight every time when I'm going to use that. Right? ඒක තමයි මෙතන තියෙන වැදගත්කම. ආවද බලන්න හරියද ඔයගලන්ගේ?
මොනවාරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවනම් හැමතිස්සම කියන්න. Okay? Highlight කරගන්නවද එයා date කියන ටික? ඔව් සර්. Right, very good. එහෙනම් පුතාලා බලන්න ඔය විදිහටම දෙන්න බලන්න ඊළඟ එකටත් name range එකක් පුළුවන් ද දෙන්න ඔයගලන්ට name box එක භාවිතා කරලා sales rep කියන එකට දෙන්න බලන්න name එකක්. ඊට පස්සේ test කරලා බලන්න names ටික ගන්නවද කියලා sales rep කියන range එක. What you need to do, highlight the sales reps names, not including the sales reps කියන heading එක. Without the heading always highlight. Name range එක. So starting from the B3 cell to the B12 cell according to my example. Then you go to the name box and give a name. Say sales rep. මම අකුරු දෙකක් විතරක් ගන්නවා. S R sales rep. So I have given two letters. Abbreviation එක. Sales rep කියන්නේ SR. You can type any name. But when you are giving the range name command, මතක තියාගන්න, you can't keep the space. Don't keep the space when you type that without space. If you want to type here sales rep, you need to type together without keeping the space. So for example, I will type and show sales, then don't keep the space. Then type the rep together. Sales rep. Those spaces is accepted by the system when you are creating the range name command. So you can type sales rep. Then press the enter key. Then test it again. Go to some other sales, use the equal sign, type the letter say S. You can see the sales rep inbuilt formula is appearing there. Double click that. Then you can see all the names are taken into the consideration. මුළු database එකම highlight කරගන්න. හරිද බලන්න ඒකත්. Working. හරිද පුතාලගේ වැඩ කරනවා නේද? ඔව් සර්. හරි. ඊළඟට අපි අනිත් එකටත් නමක් දෙමු පුතා. sales වලටත් නමක් දෙමු මේ විදිහටම. So highlight the cell references starting from the C3 to C12 where the sales values are given. And then go to the name box and give that name as sales. Sales කියලා then type කරන්න. Give the name as sales. Sales කියලා නමක් දාන්න එකට. And then press the enter key. Press the enter key and check that. Also check it. When you type the equal sign and S, you can see two inbuilt formulas now. Sales කියලා inbuilt formula එකක් තියෙනවා. Sales rep කියලා එකක් තියෙනවා. අපිට sales නම් ගන්න ඕනේ. Double click the sales. Then you can see the whole area. Sales values are highlighted and given the highlighted range. හරි නේද? ඒකත් එනවනේ. ඔව් සර්. Right. දැන් පුතාලට පොඩි උදාහරණයක් කරමු. අපි හිතමු අපිට total sale එක හොයා ගන්න ඕනේ. මේ හැම කෙනාම කරපු total sale එක. කොහොමද අපි apply කරන්නේ? What is the formula you are going to use to get the total sales? කොහොමද පුතාලට මම කිව්වොත් එකතු කරලා මට කියන්න. equal Okay, equal sign, very good. Yes. total function එක Add function එක, this one. Okay. ඒක දැම්මොත් highlight කරන්න වෙනවා. එතකොට equal sign එක දානවා නම් ඊට formula එක type කරන්න. නෑ සර් අපිට equal ගහලා කලින්ම total කියලා ගහුවාම එනවා නේද function එක cell එක ඇතුළේම. Total කියන්න බෑ sum කියන function එක ගන්න ඕනේ පුතාලට. මෙතන equal ගහලා you can type their sum. So equal sign then sum. Sum කියන්නේ එකතු කරන්න කියලානේ. එතකොට sum function එක එනවා මේ තියෙන්නේ. Sum function එකතු කිරීම. Then once you get the sum function, double click that. එතකොට මේක මැදට ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ range name එක. දැන් අපි range name එක දුන්නේ sales නේ. We just type sales or select the sales. And then you can see when you close the bracket and press the enter key, sum bracket එකක් ඇරියා, you type the name given to the particular range, sales කියන එක. Then you close the bracket and enter. මෙතනට එනවා පුතාලට total sale එක. දැන් පුතාලා formula එක අර auto sum එක භාවිතා කරලා calculate කරත් එන්නේ ඔය උත්තරේම තමයි. මෙතන යටට ඕනනම් calculate කරලා බලන්න. So the database එක large වෙන්න it is difficult to highlight the particular sales. So if you're given the name, very simply what you need to tell, okay, add and get the sales value. So this is the total sales. Total sales. දැන් මම පුතාලට කිව්වොත් එහෙම average sale එක හොයන්න කියලා.
How can you do that? Average sales. එතනින් type කරලා ගන්න බලන්න average sale එක මේගොල්ලන්ගේ. What you need to do now? What is the formula you are going to use for that? average Equal sign හැමතිස්සමනේ formula එකක් apply කරන්නේ. Then you can type average. So you can select the average command and මේක ඇතුළට අපි මොකද්ද type කරන්න ඕනේ? අපේ range name එකේ නමනේ sales. එහෙම නැත්නම් select කරන්න. sales කියන එක අකුරක් දෙයක් ගන්නකොට එනවා. Then close the bracket, enter. So ඔන්න පුතාලට average sale එක මේ values මේනවද කියලා බලන්න ඕගලන්ට දෙන්නටම මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් පුතා කියන්න immediately. I can stop and re-explain that, or we can ask you to share your screen and then we can discuss. So අපි total sale එක ගත්තා. අපි average sale එක ගත්තා. අපි බලමු minimum sale එක කීයද කියලා. Minimum sale එක හොයන්න ඕනේ. And also we will find the maximum sale. Max sale එක හොයාගන්න ඕනේ. ඒ දෙකත් calculate කරන්න බලන්න පුතාලා ඊට පස්සේ උත්තර දෙක කියන්න මට බලන්න. What is the minimum sale? Minimum sale answer එක මොකක්ද ආයේ පුතාලට? Okay, කීයද ආයේ උත්තරේ? Minimum sale එකට 550. 550. කොහොමද පුතා කරේ කියන්න මට බලන්න. මම එතකොට මෙතන ලියන්නම් formula එක. How you got the answer? Equal sign. Right. minimum min. Okay, min command. You got that formula. Then වරහන් ඇතුලේ sales නේ. ආයිසරයක්. Sales and close the bracket. So very simply you got. අනිත් පුතාට එනවා නේද උත්තර? ඔව් සර්. Alright. ඊළඟට maximum sale එක කීයද පුතා අපේ මේක screen එකේ පේනවා. But if you have a large scale database you can't see everything. How much the answer you got for the max sale? Maximum 899. 899. 99. එහෙම හරියට හරි yes. මොකක්ද අපි කරේ? අපි equal sign ගැහුවා max දැම්මා maximum sale එක හොයන්න. Then internally we have given the formula, so we have selected the sales. Then close the bracket and enter it. He will give the answer. So the perfect answers are given from the very small database here we have used, and then that was given the answers. නේ පැහැදිලි නේද පුතාලට? එතකොට කොහොමද range name command එක use කරන්නේ using the name box. දැන් මේ පළවෙනි එක තමයි අපි ඉස්සලම කරේ name box command එකක් use කරලා how to give the range name command, right? So when you are giving the name box, using the name box to range name, don't use the headings, just highlight the data set, then go to the appropriate name box command and type the given name and then enter it. You will be able to get. Then we create formulas, inbuilt formulas. Where can we see all the formulas at the moment we created? For that, you can go to the formula command in the main menu. Just click the formula command in the main menu. Main menu click the formula command. Then you can see the formula command, different activities will appear. There's a separate section called define names. When they make define names section. A define name section, if you go to the first button, name manager button, click you can see all the formulas what you have created up to now. බලන්න එනවාද කියලා date කියලා formula එකක් හදලා තියෙනවා, name කියලා formula එකක් හදලා තියෙනවා, sales කියලා එකක් හදලා තියෙනවා, sales rep කියලා එකක් හදලා තියෙනවා. formulas ටික ආවද ඔක්කොම? ආවද මේ screen එකට පුතාලා? Name manager command. Click the name manager command, then you can see all the formulas you created to the particular worksheet. එනවාද? හරිද පුතාලා? හරි සර්. හරි. Now අපි මේ ටික delete කරමු පුතා. මොකද එකම name එක අපිට again and again you can't use the same name. So to delete all these range name what you have created, what you can do, පුතාලට පුළුවන් මේ ටික එකපාර highlight කරන්න. From the bottom to top highlight කරන්න. mouse එක click කරගෙන right mouse එක highlight කරන්න. එහෙම නැත්නම් එක
highlight කරලා delete button එක use කරන්න. Okay. Highlight together or highlight one by one and then click the delete button. අයින් කරන්න බලන්න delete button එක click කරලා ඔක්කොම formulas ටික what you have created up to now by using the name box command. Click the delete and remove it. ඊට පස්සේ මේකේ මුකුත් තියෙන්න විදියක් නැහැ formulas. Formulas ටික ඉවත් කරනවා. So if you don't want the formula, easily you can do that by highlighting, go to the name range, name manager command, and then highlight and then click the delete button. So when you click the delete, all the names will be disappeared, but it required your confirmation. You say, okay, are you sure you want to delete the selected names? Yes. Okay, correct. Then බලන්න මේ name ටික ඊට පස්සේ close කරන්න window එක පුතාලට පේනවා මේ answers ටික ඔක්කොම name කියන reference එකකට වැටුණානේ. Answers ටික ඔක්කොම disappear වුණා. මොකද අපි database එක use කරේ range name එකත් එක්ක. හරිද බලන්න ඔයාලට වෙනස් වෙනවා නම් screen එක මට කියන්න. මේ විදිහටම ආවද? ඔව් සර්. හරි. දැන් පුතා එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා how to use the name box. අපි බලමු දෙවනි option එක. second option එකට කියනවා define name command. ඒකත් ලියාගන්නකො තැනක define name. Define name command. ඒකත් handout එකේ තියෙනවා. පුතාලට කැමති නම් ලියාගන්න නැත්නම් බලාගෙන ඉන්න. So I will create the define name option again. Now define name option is available in the formula command එකේ තමයි තියෙන්නේ. So define name එකට යනවා නම් පුතාලා යන්න ඕනේ මෙන්න main menu එකේ තියෙන formula bar එකට formula ribbon එකට යන්න. ඒක ඇතුලේ පුතාලා ආවොත් එහෙම define name section at the top you can see the command called define name. Okay? Then click that. අන්නේ define name කියන එක click කරන්න. Then it will open up a small window whereby you have to tell the name of the particular range and then you can select even the scope එක. මේ formula එක apply වෙන්න ඕනේ මුළු workbook එකටමද? workbook කිව්වොත් any sheet you add that formula will work or ඔයගලන්න මේක apply කරන්න ඕනේ මේ අදාළ sheet එකට විතරද. In case if you select the sheet, it will be applicable only for the sheet, right? So for example, we'll select the sheet option එක. sheet කියලා දාන්න එතනට. Select your sheet. You may be having the sheet 1 or if you are given the name, it will appear like a range name. නේ? පුතාලගේ තියෙන range name කියලා නම් range name කියන එක appear වෙනවා. මෙතන option දෙකක් තියෙනවා. එක්ක workbook එහෙම නැත්නම් sheet එක. We have only one sheet at the moment, so you can select that. Then මේකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු date කියන එක අපි ගන්න ඕනේ කියලා. So you type the name there. Date කියලා type කරන්න. Give the name. Range එකට name එක දෙන්න. Date. ඊට පස්සේ පුතාලා range එක දෙන්න ඕනේ. At the bottom you can see reference to කියලා තැන. Reference to. Click that one. Up arrow එක. Then you highlight the date range එක without including the heading. Without including the heading එතනට දෙන්න. Date range එක. Highlight and give. Starting from the first date to the last date. Then come back again into the window by clicking this down arrow. Then පුතාලගේ තියෙනවා මෙතන නමක් දීලා date. Make applicable only for this particular sheet. And then you are given the reference date range starting from A3 to A12 according to my example. It was make confirm කරන්න click OK. OK කරන්න. Then කොහෙට හරි ගිහලා බලන්න I type කරලා equal sign and date අන්න ආයිසරක් inbuilt formula එක ඇවිල්ලා තියෙනවා පුතාලගේ date කියලා. ඒක double click කරපු ගමන් dates ටික highlight කරනවා. බලන්න ආවද කියලා? Got it? හරිද පුතා ආවද? ඔව් සර්. හරි. එහෙනම් ඊළඟ එකටත් දෙන්න පුළුවන් ඒ විදිහටම sales rep කියන එකටත් දෙන්න බලන්න ඒකම use කරලා දෙවෙනි එකට define name යන්න ආයිසරයක්. Then give the sales rep කියන heading එක එතනට දෙන්න. Sales rep but don't keep the gap. rep කියලා ලියනකොට එකට ලියන්න. Capital simple you can use any letters but don't keep any gap when you are giving the name for the particular range. No gaps are required. Sales rep. Then make applicable කොහටද? scope එක දෙන්න. කැමති නම් sheet එකට විතරක් එහෙම නැත්නම් workbook එකට. workbook කියලා apply කරොත් පුතාලා මේ sheet එකට තව work sheets කීපයක් add කරත් all the sheets will get this name, right? workbook කියලා තිබුණාම අපි තලු sheet එකක් add කරොත් මේ formula එක එතනත් වැඩ කරනවා. I will apply this time workbook.
and also give the range. ඊට පස්සේ අපි දෙමු sales rep ලගේ range එක. Starting from the first name to the last name. ඒ ටික highlight කරන්න. B3 cell to B12 cell. Then come back to your formula screen and confirm that. Okay කරන්න බලන්න. ඊළඟට ඒකත් check කරලා බලන්න. Type sales rep කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. Double click. You can see names are appearing there. ගැටලුවක් තිබුණොත් කියන්න. ආව නේද? හරි. එහෙනම් last item එකත් apply කරන්න බලන්න පුතා. A option එකම use කරලා go to the define name command. Give the name as sales this time. Sales කියලා දෙන්න name එක. And scope එක දාන්න ඕන නම් workbook කියලා. එහෙම නැත්නම් worksheet කියලා. Anything you like. You can select the scope. As I told you, if you apply that into the workbook, any sheets you added into this workbook will apply with the particular sheet formula, right? So, ඔයගලන්ට ඕනම book එකකට ගිහිල්ලා ඒ formula එක use කරන්න පුළුවන් workbook keyword. Range එහෙම නැත්නම් worksheet කියලා කිව්වොත් පුතාලට මේ formula එක වැඩ කරන්නේ මේ sheet එකේ විතරයි. That is the important thing when you are defining the scope, right? How you like, you can define it. Then you give the range එක. Again, click the range button එක. And then highlight the sales range this time. Use the sales range C3 to C12. Come back and confirm. Then බලන්න පටස් ගාලා අර බැකුණු උත්තර ටික ආයි ආවා. That means it's perfectly working නේ. So ඒක උත්තර ටික නැවත වරක් ආවද බලන්න ඔයගලගේ ස්ක්‍රීන් එකට. ප්‍රශ්න වලට total sale එක ආවා, average ආවා නේද උත්තර ටික. හරි පුතා. ඒ තමයි දෙවෙනි ක්‍රමය. දැන් පුතාලා දන්නවා කොහොමද ඔය හදපු formulas ටික මකන්නේ කියලා. මකන්න බලන්න formulas ටික. delete කරන්න බලන්න දැන් හදපු මේ formula ටිකත් use කරලා දෙවෙනි ක්‍රමයට හදපු එක define name කියන ක්‍රමයට අපි හදපු formula ටික erase කරමු බලන්න. How to do? Again, go back to the formula and go to the name manager, and then you can see the three formulas are there. Highlight and use the delete and confirm. Then close the window. You can see again you will end up with the error message. Name කියන command එකත් එක්ක. හරිද බලන්න ඔක්කොමලගේ. Okay නේද? Once you delete that, you need to have answers appearing like name. No answers. හරිද පුතාලා? හරි සර්. හරි. දැන් මේක පුතා ඊළඟට තමයි බලන්න ඕනේ third අපේ මෙයා ගියා නේද? තරින්ද නැහැ නේද? මිස් වෙලා යට. එයාට පව කට් බිම වෙනවද? සර් කනෙක්ෂන් ප්‍රොබ්ලම් එකක්ද දන්නේ නැහැ. Let me continue නේද? නැත්නම් අපිට ඉවර කරගන්න බැරි වෙයි. So we'll Okay. continue and he can see the recording නේ. Now we are looking into the third method එක. පුතා third method එක තමයි මේ පල්ලෙහා තියෙන create from selection. ඔන්න මම එකක් පෙන්නනවා ඔයගලන්ට how to use the third method. Create from selection කියන එක. Create from selection method එක. So when you highlight that method, let's look at how it is working. Now the create from selection method is the most convenient option එක පුතා. When you have a database already prepared with the headings, we should not go to the any of these options called name box or the define name. No need to go there. So if you use the create from selection option, then everything will be automatically taken like a formula. For that, when you are using the create from selection, පුතා මේ මුළු database එකම including the headings, you need to highlight at once. Highlight කරගන්න මුළු database එකම including the headings. Headings එකම highlight කරන්න. Highlight the database including the headings. Then you can go to the formula command. Formula command එකට යන්න පුතාලගේ. Then you can select the create from selection option. Third option එක select කරන්න. Create from selection. Then you will be able to see this type of small box.
හරිද පුතා? Sarindu, I joined Tunida. Let me explain again. Now you have completed the second activity is completed, no? Sir. The second එක ඉවරයි නේද පුතා? මේ ඔව් සර් ඒක right. ඉවරයි. Right. Third එකට අපි යනවා පුතා. Third option එකට කියන්නේ create from selection, right? This is the third option. You can see from the formula bar එකේ when you go to the section called define name, last option එක තමයි අපි කතා කරන්නේ create from selection කියලා. When you use that formula එක පුතා, this is the best option. When you have a table with the headings, you can always use this create from selection option rather than going for the first and second option. So to do that, what you need to do, if you have the headings and the database, so select everything together. Heading එකත් එක්කම select කරන්න මුළු database එකම. Highlight the whole database including the headings. Right? Then after that, go to the create from selection option, which is available under the formula command, and go to the third option, create from selection, and click that. Then you can see this particular window will get open. Create names from the selection. So එයා අහනවා අපේ මේ select කරපු එකේ මොන නම්ද භාවිතා කරන්න. උතාලට පුළුවන් use කරන්න top row එක. Top row එක කියන්නේ main headings, date, sales and rep කියන එක. උතාලට පුළුවන් ඕන left row එක use කරන්න. That means the dates given in the left column. You can use the bottom row, last row එක use කරන්න පුළුවන් 12, or you can use the right column. Right column එක කියලා කියන්නේ sales column එක. So according to your requirement, you can select one of these columns or the rows which is required to keep like a formula headings. In my case, we will use the date, sales rep and sales. So you can keep the top row and then click the left column leave. Left column එක අයින් කරන්න. Remove the left column and keep the top row as a heading appropriate to this particular table. හරිද පුතාලා? හරි සර්. Right. Then click the OK button. Click the OK button. Then බලන්න once you click the OK button, all these answers appeared again. ආවද බලන්න answers ටික. What the answers? Yes. ආවද answers ටික? Yes, sir. Right, very good. So then පුතාලා දන්නවා එහෙනම් option තුනක් තියෙනවා. There are 3 options. Using the name box, one option. ඒක ගිහලා නම type කරන්න ඕනේ. Define name එකේදී you need to type the name, but you can give the scope. Scope එකක් දෙන්න පුළුවන් අපිට highlight කරලා මේ area එකටම apply කරන්න කියලා. Then third option එක තමයි create from selection option, right? Whereby you highlight the whole data table including the headings and then select whether you want to get the top row headings, whether you want to get the left corner headings, whether you want to get the bottom line headings or right hand side headings, depending on the situation, depending on the table, you can select that option, right? පැහැදිලි නේ එතකොට? ඊළඟට අපි බලමු පුතා දැන් මේකේ ආයිසරයක් පුතාලට edit කරන්න වෙනවා. For example, if you go back to the handout, these are how to create. Now you have gone through all these. The handout also explaining everything what we have done up to now. So you can see the formula define name command also given the pictures as well. And then you have to type that applicable scope, then you give the range, we have done it. And the third method, using the create selection, you include the headings and the whole thing, and then you select the option, making up a top row. All these are now perfect, you know how to do that. So what are the benefits you can get it from creating this kind of name range command? So the number one benefit is use the name instead of cell references. Range name command එක ගත්තම පුතා වැදගත්ම දේ තමයි පුතාලා range එක highlight කරලා කියනවට වඩා name එක. දැන් අපි ඒක කරලත් බැලුවා practice එකක් ඇටියට. You have calculated the total sales of the all the sales reps. So what you did equal sign දාලා sum කියලා type කරලා අපි දුන්න නම ගත්තා range name එක. So you got the answer, full values of all the sales calculated from the system, right? So that is one of the great advantage rather than telling add me C1 to C10, you just tell add sales. Then the values available in the column will be added together and you get that. But this application is applicable only for the numbers. Numbers වලට විතරයි අපිට මේක apply කරන්න පුළුවන්. Values විතරයි අපිට add කරන්න පුළුවන්. Values විතරයි we can get the average, we can get the minimum, we can get the maximum from the value columns only, right? Not from the other columns. Then the second advantage, no need to go back to the
data set to select the cells. දැන් එකපාරක් පුතාලා normal විදියට කරනවා නම් add කරන්න කිව්වම sum එක ගිහිල්ලා data set එක highlight කරන්න. average කරන්න කිව්වම ආයි average command එකට ගිහිල්ලා data set එක highlight කරන්න. minimum ගන්න කිව්වම data set එක highlight. So many times you have to go back to the data set and highlight it again and again. So you don't have to waste that time when you use the range name command. So range name එක අපි කරන්නේ පුතා එක වතාවයි. You highlight the whole data set together, give the range name. Then after that, you don't have to go to the data set. You forget the data set. You just type the names of the formulas. Then you can easily get your answer. So that is the greatest advantage you can get from this range name command. Thirdly, what is the other advantage? Name ranges make formula dynamic. So පුතාලා හදන්න යන formula එක dynamic කරගන්න පුළුවන් whilst you using the range name command. So පුතාලට formula එකක් apply කරන්න ඕන range name එක භාවිත කරලා easily ඒ formula එක apply කරගන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් sales වලින් 103ක් calculate කරන්න. So you just calculate, type the sum of sales multiplied by 3%. So that gives the overall commission, overall percentages, how much you want to calculate rather than going to the item wise, right? So that is another advantage. You can get it from that. Then look at this one, 2.4 එක බලන්න පුතා carefully. This is very important. පුතාලා range name එක හදනකොට භාවිතා කළ යුතු ආකාරය. How you need to use the range name command. That's the important points to be remembered. There are certain naming rules you need to know while creating the range name command. පුතාලා range name එක create කරනකොට සමහර වෙලාවට ඒක හරියන එකක් නෑ. ඒකට හේතුව තමයි මේ කියන සාධක. එතන මේ වගේ සාධක આવොත් පුතාලා දැනගන්න ඕනේ ඒවා avoid කරලා range name එක create කරන්න, right? So the first point is the first character of the range name should be either letter and underscore character. එක්ක underscore mark එකක් වෙන්න ඕනේ or the backslash. මෙන්න මේ characters තුනෙන් එකකින් එතකොට පුතාලට බෑ number එකකින් range name එකක් පටන් ගන්න. පැහැදිලිනේ? එක්ක එක letter එකක් වෙන්න ඕනේ, අකුරක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ underscore mark එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් backslash command එක වෙන්න ඕනේ. So if you first letter එක, once you are creating the range name, either need to be the letter, either need to be the underscore character or the backslash need to be there, right? Anything else will make the error message, right? එතන පටන් ගන්න තැන careful වෙන්න. එක්ක letter එකක් තියෙන්න ඕනේ, එක්ක underscore එකක් තියෙන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් backslash එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතනින් එහාට ඕන දෙයක් use කරන්න පුළුවන්. Second point එක තමයි you cannot use the names that also represent the cell reference. එතකොට පුතාලා range name එකක් හදනකොට බෑ පුතා cell reference එකක් එතනට දාන්න. දැන් මේක උදාහරණයක් හැටියට range name එකක් හැටියට AB1 කියලා දෙන්න බෑ. AB1 කියලා දෙන්න බැරි මොකද in a worksheet එකේ you got a particular cell called AB1. So cell references වලට දීලා තියෙන නම් ඔයගලගේ range name එකේදී භාවිතා කරන්න බෑ. භාවිතා කරොත් ඒක accept කරන්නේ නැහැ system එක. පුතාලට මේව test කරලා බලන්න පුළුවන්. When you have free time you can test it and see whether it is applicable. Third point එක තමයි you can't use the space while creating the range name. මම අර මුලින් කිව්වේ පුතාලා range name එක create කරනකොට දැන් මේ sales rep කියන අතර space එකක් තියන්න බෑ. Space එකක් තිබුණොත් එයා ගන්නෙ නෑ. Space එකක් තියන්න ඕන නම් underscore mark එක use කරන්න වෙනවා මේ වගේ. Underscore mark එක sales කියලා ගහලා underscore rep, right? එහෙම නැත්නම් මේ දෙක එකට ලං කරලා අපිට ලියන්න පුළුවන් sales rep මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. Right? Shorten කරලා. ඒතකොට පුතාලට බෑ space තියන්න in between the different type of range names, right? Range name එකක් create කරනකොට space එකක් තියන්න එපා. ඒතකොට accept කරන්නේ නැහැ. Lastly, while creating the name range, Excel treat upper cases and lower cases as same way. ඒතකොට පුතාලා මේක capital වලින් type කරත්, simple වලින් type කරත්, apply කරනකොට simple capital වල කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. It will take the both capital and simple as one, and you can even mixly use simple and capital, right? So there's no issue of typing when you are typing the capital letters or the simple letters. And lastly, the name range can be up to 255 characters. අපිට ඕන range name එකක් දෙන්න පුළුවන් characters 255ක් දාලා. But it is never ever recommended you to have a long range name commands, right? Range name එකක් දෙනකොට හැමතිස්සෙම ඉතාලම කෙටියෙන් පොඩි range name එකක් දෙන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට තමයි පුතා range name එකේ effective බවක් තියෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? එතකොට අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් සහ නොකළ යුතු දේවල් මොනවද කියලා range name එකක්
create කරනකොට පුතාලට ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න පුතා. Is that clear? Everything what we have done up to now? පුතාලා දෙන්නට Yes sir. හරි පුතා. ඊළඟට බලමු පුතා getting the names of all the name range. හැම name range එකම කොහොමද අපි බලන්නේ කියලා බලමු. So here are the steps to get the list of all the names range created. දැන් ඒක මම පෙන්නුවත් එක්ක පුතාලට ආයෙසරක් මම යනවා මගේ Excel sheet එකට. Let me go back to the Excel sheet. One way you can click the name manager. Name manager කියලා click කරපු ගමන් පුතාලට පේනවා අපි හදපු formulas ටික ඔක්කොම appear වෙනවා. බලන්න click කරලා ඊට පස්සේ close කරන්න. නැත්නම් මෙතන තමයි use formula කියන තැන click කරාම පුතාලා හදලා තියෙන formulas ටික list out වෙනවා. පේනවද? Date, sales and sales rep. අපි තුනයි හදලා තියෙන්නේ මෙතන. ඒ ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. බලන්න click කරලා use in formula කියන button එක under the same category you can click the drop down arrow. Once you click the drop down arrow, created formulas will appear. then list එකම ගන්න ඕන නම් paste name කියන එක click කරාම ඒකේ එනවා පුතාලා හදපු ranges වල list එක. බලන්න එකත් click කරලා ආව නේද? Okay පැහැදිලිද පුතාලට? right. ඒකත් cancel කරන්න එහෙනම් බලලා ඉවරලා. එතකොට range අපි හදපු created formulas ටික ඔක්කොම බලන්න ඕන නම් ඒක option එකක් තමයි පුතාලට පුළුවන් range name manager කියන එක click කරන්න. එතකොට ඔක්කොම ටික එනවා එතනට. එහෙම නැත්නම් පුතාලට පුළුවන් use formulas කියන තැනට ගිහලා click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හදපු formulas ටික එකින් එකට display වෙනවා. ඒ ටික ඔක්කොම බලන්න ඕන නම් paste name කියන command එකට ගියාම you can see all the names are appearing there, right? So this is now I have explained all the features of the define name section. The next is how to edit this formula. දැන් පුතාලා formula එකක් හදලා edit කරන්න ඕන වුණොත් the best way to do that you can go to the name manager command. ඊළඟට තියෙන එක edit කරන්නේ කොහොමද කියන එක, right? So before we'll go to the activity, we'll finish this handout. So අපිට පුළුවන් මේ ටික දැන් පුතාලට කිව්වා මේ තියෙන්නේ figure එකේ පෙන්නලා කොහොමද කරන්නේ කියලා how to edit the range name. So let's look at how to edit, either delete the names or edit the names. So that is very easy. In a range name command, what we need to do, we can go to the Excel sheet. If you want to edit or delete the commands you are given, you can go to the name manager. That will open up all the formulas. If I want to change the name of this date or the range, what I need to do, highlight the particular cell reference and click the edit button at the top. So at the top, you can see the edit button. Click that. So පුතාලට පුළුවන් දැන් ඕන නම් මේ name එක මාරු කරන්න. Date කියනවා වෙනුවට I can give a different name. So I can erase the name. I can type DA. For the name I have given now date කියනවා වෙනකොට DA කියලා නම වෙනස් කරනවා. Range එකත් මාරු කරන්න ඕන නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් range එකත් මාරු කරන්න. As you click this and you can give another range, right? So ඒ විදිහට ඒවා edit කරොත් once you edit that you click the OK button, so the new edited name will appear. පැහැදිලිද පුතාලා? කරලා බලන්න. date එක වෙනස් කරලා බලන්න edit කරලා edit the name of the date, give a different name, don't change the range but give the name edited. පුළුවන් නේද edit කරන්න? එනවාද answer එක? ඔව් සර්. පුළුවන්. So delete කරන්න ඕනොත් අපි දැන් delete කරන්නේ නැහැ. අපි මේ activity එක ඉවර කරන නිසා. So delete කරන්න එපා. You can highlight the particular, if you want to delete this date range එකේ name එක. So you can highlight that one. Then you can click the delete button. ඊට පස්සේ confirm වුණාම delete වෙනවා, right? So අපිට දැන් delete කරන්න ඕනේ නැහැ. පුතාලා දන්නවා delete කරන විදිය. We have deleted all the activities. So this is how you can use the range name command. It's a very useful command when we are going to use the large scale databases. Rather than highlighting, we can give a specific name and easily. හැබැයි මෙතන names දෙනකොට වැදගත් කරුණ තමයි පුතා ඊටාම කෙටි නම් දෙන්න උත්සාහ කරන්න, right? Easily trackable names or the abbreviations, whereby you can give the details of the abbreviation later on in the documentation. පැහැදිලි නේද? ඒතර අපි මෙන්න මේ worksheet එක ඉස්සලා save කරගමු පුතා. අද මේ පුතාලා save කරගන්න range name කියන නමින් මේ worksheet එක save කරලා ඊට පස්සේ අලුතෙන් ආයෙ සැරයක් Excel sheet එකක් open කරගන්න බලන්න.
අලුත් Excel sheet එකක් open කරගන්න. මේක save කරගන්න. Go to the file command and use the save as command. පුතාලා folder එකක් හදාගෙන තියෙනවා ඔක්කොම වැඩ කරනවා. lecture 2 කියලා ඕනනම් save කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් range name කියලා save කරන්න පුළුවන්. specific name එකක් දීලා මේ handout එක save කරගන්න. ඒතර අපේ handout එක අපි complete කරා. All the activities relevant to the handout has been discussed already. handout එකත් අයින් කරන්න. පුතාලගේ මේ handout එක වැඩක් නැහැ දැන්. activity 2 කියන handout එකත් lecture 2 කියන handout එකත් ඉවත් කරගන්න ඔයගලගේ screens වලින් and also remove your data set එකත් මේක save කරලා ඉවර නම් ඒකත් අයින් කරගන්න. මේකත් save කරලා අයින් කරගන්න. පුතාලා ඒතර මේ calculations කරපු ටික අපිට ඕන නම් file ගිහිල්ලා මේ command එක මේක save කරලා මේකත් close කරන්න. close කළා පුතා අලුතෙන් Excel sheet එකක් ආයි open කරගන්න. ඊළඟ activities ටික කරන්න. ඒ සඳහා පුතාලා open කරගන්න class activity 1 කියන handout එක. class activities කියලා handout එකක් තියෙනවා. ඒක open කරන්න බලන්න. අපි එදා නවත්තපු තැන last class එකේදී. So we will take up this one now. handout එකත් open කරගන්න. class activities කියන handout එක අලුත් Excel sheet එකකුත් open කරගන්න පුතා. මෙතන තියෙනවා class activity එකේ 4 activities. අපි මේ හතරම එක worksheet එක කරලා class activities කියන heading එකෙන් save කරගමු. ඒතර worksheet එකක් open කරගන්න පුතා class activities වලට. Excel sheet එකක් අලුතෙන්. You can create a new Excel sheet. So you can go to the search and Excel and get the Excel sheet open. අලුත් worksheet එකක් open කරගන්න. Right? Can you see my screen? Excel sheet එක පේනවද පුතාලට? හරි නේද? open කරගත්තද? ඒතර අපි මෙතන දැන් යන්නේ පුතා handout එකත් එක්ක. That mean the class practical handout එක class activity question number 1. ඒතර අපිට පුළුවන් පුතා Excel sheet එකට ගිහිල්ලා go back to your Excel sheet, rename this sheet 1 කියනවා වෙනුවට question QA1 කියලා නම් කරගන්න. rename කරන්න බලන්න sheet එක පළවෙනි sheet එක QA1. sheet number 1 එක. question number 1. do that කරගන්න බැරි නම් කියන්න. Once you do that, enter කරා නම් ඒක fix වෙනවා. Once you type the name, question A1, question 1 එක and keep that name in the answer sheet. හරි නේද? ඔක්කොමලා දෙන්නම කරගත්තනේ? ඔව් සර්. හරි. ඊළඟට යම් පුතා මේ පළවෙනි activity එක කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඉදා කියපු එක අපි අද ආයි සාකච්ඡා කරමු. අපිට කියනවා you are given the following information. So there's a data set, dummy set එකක් දීලා requirement එක කියලා තියෙනවා prepare a profit projection for the year 2023 every month. ඒතර අපිට මුලින්ම කරන්න පුළුවන් පුතා මේ data set එක මම type කරලා තියෙන word එකේ හින්දා පුතාලට පුළුවන් මේක copy කරන්න. මෙතන right click කරලා copy කරගන්න. Copy and then go back to your Excel sheet and paste it somewhere at the top. paste කරන්න. එතකොට පුතාලට මේ වගේ එනවා. මේකේ expand කරන්න පුළුවන් cell reference එක ටිකක් වැඩි කරන්න ඉඩ වැඩි කරලා එකපාරට මෙතන click කරලා double click කරලා මේක size කරගන්න. කරගන්න පුළුවන්ද බලන්න. data set එක කෙලින්ම ඉස්සලා ගන්න බලන්න මෙතනට. And also make sure කරන්න පුතා මෙතන දැන් operating expenses we have taken 10% from sales කියන එක label එකක් හැටියට. ඒකින්ද අපි headings ටික මකලා දාමු. From sales කියන එක ඔයගලන්ට එතනින් cut කරලා you can put that here. Operating expenses ඕන වරහන් ඇතුලේ දාන්න from sales කියලා. මෙතනට paste කරගන්න. Then you will be able to see that. So all the values need to be there in a separate column. බලන්න මේ විදිහට ආවද කියලා data set එක අපේ මුලින්ම. කරපු ගමන් කියන්න. ඊට පස්සේ අපි activities වලට යන් එකින් එකට. හරි සර්. හරි. ඊළඟට අපි structure කරගමු නේ. පුතාලා මේ structure එකත් මම හිතන්නේ last time හැදුවා. But redo it. Let's structure it. So we will start answer එක දැන් හදන්න යන්නේ මෙතන. මේ තියෙන data set එක. So let me insert one more line here. Right click කරලා insert කරමු line එක. අපි දාමු මේක තමයි database එක අපේ. මේ database එක අපේ. දැන් අපි හදන්න යන්නේ model answer එක. answer another cell එක type කරගන්න මේක heading එක මම දැම්මා.
Here I have put the model answer කියන heading එක. Right. Then we will structure the answer. ඒතර අපිට කියන්නේ question එකේ කියලා තිබුණේ prepare කරන්න කියලා මොකද්ද? අපිට කියලා තිබුණේ prepare the profit projection එක. Profit calculation එකක් පෙන්නන්න year 2023 වලට monthly basis. So last time also class එකේදීත් අපි කරපුවා සමාන එක. So let's create. අපි පටන් ගන්න ඕනේ කොතනින්ද? Total sales වලින්. Total sales. Then අපිට ගන්න පුළුවන් cost of sale එක, total cost of sale එක මේ තියෙන data set එකත් එක්ක. Cost of sales. ඊට පස්සේ පුතාලට මේ දෙකේ වෙනස calculate කරගන්න පුළුවන් gross profit එක. Gross profit. Then ඊට පස්සේ අපිට එකකින් අඩු කරන්න පුළුවන් operating expenses නේ. මේක වෙන income එකක් දීලා නැහැ. මේක simple structure එකක්. ඒතර අද income එන්නේ නැහැ. Operating expenses. Expenses අඩු කරනවා. ඒක අඩු කරාම gross profit එකෙන් අපිට එනවා operating profit එක. එහෙම නැත්නම් before tax profit එක. You can call as you wish. Before tax profit or the operating profit. Then we have to apply the tax එක. මේකට tax calculation කරන්න ඕනේ. Tax එක apply කරන්න ඕනේ. Then after that we will get the net profit or we can call after tax profit. So like this, we can get the model. At the top, we need to have monthly basis. So you can type the first month, JAN. Then you can highlight that and drag up to the December. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So you got the table, the fully completed. Then you can standardize that. Go to the changes, layout changes. You can use the tabling. All borders, you can put that nicely. And at the top headings, you can make it bold or you can put colors if you like, bolted headings. And also these headings also we can bold it. And the middle section, make sure that this is values. Values will appear there. So you can highlight the value area and then number formatting altogether, you can click the comma mark where the 2 decimals will be considered. Formatting ටික කරගන්න answer sheet එකට, model answer එකට. හරියට කරගන්න ලස්සනට. So you can put the colors if you like. Let me put also colors. You can put the color, fill color command again. And this side also if you like, you can put another color from the fill color command. So view the color. So this is the answer module. Beautifully designed answer model is they are now ready for the going for activities. Once you finish, tell me, පුතා, අපි පළවෙනි formula එකට ඊට පස්සේ යන්න. Basic formulas what we have discussed in the last week class as well. We have to apply that knowledge again into this calculation. Again and again, when you use the formulas, you can remember all these formulas. And then you can easily use that for the future practice as well. හරිද structure එක? Everything is structured. තල දෙන්න හරිද? හරි සර්. දෙන්නම හදලා තියෙන්නේ right. Okay, structure කරලා තියෙන්නේ. Okay, then come to the first one. දැන් අපිට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ පුතා ජනවාරි මාසේ total sale එක හොයා ගන්න ඕනේ. දැන් යන්නකො පුතාලගේ database එකට ජනවාරි මාසේ sale එක හොයන්න මට කියන්න පුතාලට consider කරන්න වෙන්නේ මොනවද කියලා. sales unit ගානයි sales price ගාන. හරි. Unit of sales ඔයගලන්ට consider කරන්න වෙනවා. That is the cell B2 කියන එක. අපි ඒක rename කරමු. දැන් අපි range name එක දාන්නවනේ. B2 එක highlight කරලා පුතා එතන double click කරලා අපි දාමු unit sale US කියලා දාමු. Unit sale එකට නමක් දෙමු US. දැන් අපි ඒව තමයි භාවිතා කරන්න යන්නේ ඉස්සරහට.
ඒතර ඔන්න unit sales වලට අපි නමක් දුන්නා US කියලා. and enter කරන්න. ඒතර පුතාලා කොහේ හරි තරකට ගිහිල්ලා equal sign ගහලා U අකුර ගැහුවොත් මේ inbuilt formula එක එන්න ඕනේ. US කියන එක එන්න ඕනේ. එයා highlight කර ගන්න ඕනේ 50000 කියලා database එකේ තියෙන value එක. හරිද බලන්න. හරි. unit sale එක එකක් ගන්න ඕනේ. තව මොනවාද පුතාලට ගන්න ඕනේ? Yes, what else? sales price unit selling price එක. ඒකටත් නමක් දෙමු පුතා. මෙතන highlight කරලා 75 තියෙන තැන අපි දෙමු unit selling price. USP. type කරන්න එකට USP unit selling price. ඒකත් enter කරන්න. ඒ එක්කම පුතාලට තේරෙනවා දැන් මේ වගේ abbreviation දෙනකොට කාට හරි තේරුම් ගන්න ඕන වුණොත් අපිට පුළුවන් documentation එකක් දෙන්න. documentation area එක. ඒකත් වැදගත් පුතා designing වල models වලට ඔයගොල්ලෝ documentation එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒතකොට අයිතිකාරයට මේක දෙනකොට එයා දන්නවා. ඒතර පළවෙනියට use කරපු abbreviation එක මොකද්ද? US කියලා. ඒතර ඔයාලට කියන්න පුළුවන් US සමාන වෙන්නේ මොකටද? That is equal to what? So US is equal unit selling price, unit sold, unit sold. Unit sold කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ. Then අපි දුන්න තව abbreviation එකක් unit selling price USP කියලා. ඒක මොකද්ද? අදහස unit selling price කියන එක. ඒක meaning එකක් විතර දෙමු. Unit selling price. So these are how to give the documentation එකේ අපි දැන් දීගෙන යන්නේ abbreviation part එක. අපිට ඕන නම් මෙතන දාගන්න පුළුවන් abbreviation. Abbreviations අපි use කරපුවා අපි explain කරගෙන යනවා abbreviations ටික how we need to do the abbreviations ටික. So you can explain that. Abbreviations තමයි මේ හදාගෙන යන්නේ. පැහැදිලි නේද? මේ විදිහට හදාගන්න. පුතාලට තාම පැහැදිලි what we are doing. Documentation එකේ abbreviation part එක. ඊළඟට පුතාලට තව මොනවද ඕන වෙන්නේ? දැන් මේ sales unit ගාන sales price එකෙන් වැඩි කරාම අපිට ජනවාරි මාස sale එක ගන්න පුළුවන්ද? Yes or not? පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි apply කරමු පුතා formula එක දැන් n ගේන්න mouse point එක total sales කියන තැනට. Right? Any other factors are not affecting to this system. So what we need to do now? Equal sign දාලා දැන් අපි abbreviation ටික use කරන්න පුතා. දැන් අපිට cell highlight කරන්න යන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන් දුන්නේ කොහොමද? Unit sales වලට දුන්න abbreviation එක මොකද්ද? US කියන එක. Unit sales multiply by මොකද්ද? Unit selling price. ආයිසරයක් unit selling price එක ගන්න. ඔන්න formula එක ආවා. US multiply by USP enter කරන්න. ඔන්න උත්තරේ ආවා 3,750,000. 50,000 වැඩි කිරීම 75. ආවද බලන්න උත්තරේ පුතාලට? ඔව් සර්. හරි very good. ඊළඟට අපි යන් February month එකේ sale calculation එකට right. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු මොනවද consider කරන්න ඕනේ. February sale එක calculate කරන්න නම් අපිට දැන් මේ US එකයි USP එකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේද? මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ database එකෙන්? Can anybody tell me what is required to calculate the February month sales? January sales Okay, that is in the already answer sheet එකේ නේ. හරි. ඒක එකක්. තව මොනවද factors පුතා effect වෙන්නේ? sales growth rate Sales growth rate එක monthly sales growth rate. monthly sales price rate Monthly sales growth rate එක තියෙනවා unit growth rate එක. That is one and also price growth rate. අපි මේ දෙකටත් abbreviation එකක් දෙමු පුතා. Sales growth rate එක අපි දෙමු sales growth rate SRG. 105 තියෙන තැනට SRG කියලා දෙන්න නම්. And enter and write down here SRG equals to what? Sales growth rate. එක monthly sales growth rate. Monthly sales growth rate එක තමයි එතන දැම්මේ අපි. Then monthly price rate change එක අපිට කියන්න පුළුවන් price growth rate PGR price growth rate 3% තියෙන තැනට දෙන්න PGR price growth rate enter කරන්න.
ඒකත් ලියමු මෙතන. PGR is equal monthly price growth rate. monthly price growth rate එක. PGR එකේ meaning එක දුන්නා. හරි නේද දෙන්නම? issues තියෙනවා නම් කියන්න. හරිද පුතාලා? හරි සර්. හරි. දැන් අපි apply කරමු. දැන් පුතා කියපු formula එක හරි. දැන් ඒක ගේන්න ඕනේ මෙතනට නේද? එතකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? Bring the mouse pointer into the month of February. Use the equal sign. As you told, we need to consider the total sales made during the month of January. Highlight that cell. And ඒක absolute කරන්න එපා. මොකද drag කරනකොට පුතාලගේ cell එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ month එකෙන් month එකට. Keep it B3 as it is. Then ඒක මොකද්ද අපි කරන්නේ? Multiplied by අර 1 plus formula එකට යනවානේ. 1 plus ඉස්සලම යනවා අපිට මේ දෙකෙන් ඕන එකක් ගන්න. SGR එකෙන් ඕන වැඩි කරලා ඒක වැඩි කරන්න පුළුවන් PGR එකෙන්. එහෙම නැත්නම් PGR එකෙන් වැඩි කරලා ඒක වැඩි කරන්න පුළුවන් SGR එකෙන්. ඒතකොට 1 plus SRG කියන formula එක මම ගන්නවා. ඔන්න SGR දීලා තින්නේ. මම මෙතන type කරා වැරදි. SGR කියන formula එක. ඒක වරහන් එක වහන්න. ඔන්න පළවෙනි formula එක ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක වැඩි වෙන්න ඕනේ නැවත වරක් 1 plus දෙවනි formula එක PGR formula එක. So PGR formula එක ගන්න. ඒකේ වැඩි කරා. ඔන්න දැන් පුතාලා ලිව්වා. මොකද්ද කරේ? January month sales multiplied by the sales growth rate, and again it is multiplied by the price growth rate. එහෙමයි කරේ. පැහැදිලිද පුතාලට? දැන් enter කරාම පුතාලට එතන උත්තරේ එන්න ඕනේ. බලමු මොකක්ද උත්තරේ එන්නේ කියලා. enter it 4,55,625. මේක SGR නේද? මම පොඩ්ඩක් වැරදියට type කරලා තියෙන්නේ. I will correct it. හරි. මේ උත්තරය ආවද පුතාලා? 4,55,625 is the total sales for the month of February after considering the sales growth rate as well as the price growth rate. Every month our sales growth will be 5% and every month our price growth rate is 3%. උත්තරේ හරිද පුතාලගේ? හරි සර්. හරි. ඊළඟට මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ පුතා? ඉතුරු මාස ටිකේ සේල් එක ගන්න නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි එදා ඉගෙන ගත්තා. දැන් මේක අපි හදලා තියෙන ලස්සනට මේක විතරක් මාරු වෙනවා. monthly sale එක මාරු වෙනවා. හැබැයි මේවා fix. මේවා දැන් නම් දීලා තියෙන පුතා මේවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඩොලර් මාක් ඕනෙත් නැහැ. නම් දුන්නාට පස්සේ range name is a fixed one. So you can easily bring your mouse pointer end of the month of February, drag down throughout the December month වෙනකම්. Say if the space is not enough, increase the space and get the values appearing in your screens. එකවරක් කරන්න තිබුණා ඕනනම් top row එක highlight කරලා headings ටික highlight කරලා එකපාරක් double click කරාම it will appear. බලන්න හරිද කියලා. මේ විදියට දැන් ආවද බලන්න උත්තර ටික පුතාලගේ. මේක ඕන අපිට පොඩ්ඩක් පොඩි කරමු. මෙච්චර දුරට යන්න ඕනේ. මේ විදියට උත්තර ටික ආවද බලන්න ඔක්කොම. So the sales බලමු December sale එක will take as a final calculation sales 8,878,161.26 rupees. හරිද පුතා උත්තරේ ඔයගලන්ගේ? Got the answers? Yes sir. හරි. පුතාලා දෙන්නගේම හරි නේද? එක්කෙනෙක්වත් වැරදි නැහැ නේ? තියෙනවා නම් කියන්න. දෙන්නටම හම්බුනානේ උත්තර. right. ඊළඟට අපි යමු cost of sale එක calculate කරන්න. කොහොමද අපි first cost of sale එක calculate කරන්නේ? month of January. cost එක calculate කරන්නේ කොහොමද? මොකක්ද අපි කරන්නේ මොකද? What is the formula you are going to use to calculate the month of January cost based on the database? Tell me what are the factors or the variables affected to this particular calculation from the data set. What are the variables we need to consider?
Yes, පුතාලා. මොනවද ඔයගොල්ලෝ consider කරන්න ඕනේ? Factors or the variables given in the data set. January sales, Okay, unit sale එක ඕනේ. තව මොකක්ද ඕනේ වෙන්නේ පුතා අපිට? තව මොනවාද? ඊළඟ fact එක මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ වෙන්නේ? January cost per unit. ඔය හරියට හරි. දැන් අපි මේකට rename කරලා තියෙන්නේ. මේකට rename කරේ නෑ නේද? අපි මේකටත් range name එකක් දෙමු. Cost per unit. So we can give cost per unit. CPU කියලා නමක් දෙන්න. Cost per unit. Right? Then enter කරන්න. ඒක මෙතන abbreviation එක දෙමු. CPU is equal cost per unit. Cost per unit. හරි. හරි. දැන් මේ දෙක දැන් මේක නම් කරලානේ තියෙන්නේ. දැන් අපි calculate කරමු බලන්න total cost for the month of January. Cost for the sales. Total cost එක sales වලට කොහොමද calculate කරන්නේ පුතාලා? Units ටික අවශ්‍යද දැන් අපිට consider කරන්න ඕනේද? අපිට මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා total sale එක නේ. ඒත් අපිට straight away කියන්න පුළුවන් පුතා equal sign consider the total sales happen in the month of January and නෑ අපිට මෙතන පළවෙනි calculation එක ගන්න වෙනවා නේ. Yes correct ඔයගොල්ලෝ කිව්වා. අපි consider කරන්න ඕනේ එතකොට මොකද්ද? අපේ units ගාන units sold අපි දීලා තියෙන්නේ US කියලා. We can take US multiplied by ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් හදපු formula එක පුතා unit selling price එක. Cost per unit CPU කියන formula. US multiply by CPU. enter කරන්න බලන්න උත්තරේ 2 million. හරි දාවද උත්තරලගේ උත්තරේ 2 million is the answer. හරිද පුතාලා answer එක 2 million rupees need to be there as a total cost for the month of January. හරිද? හරි sir. හරි. එතකොට gross profit එක අපිට calculate කරගන්න පුළුවන්ද? How to calculate the gross profit? We can use the equal sign and take the difference between the total sales of the January month minus total cost of the January month. Take the difference. හැමතිස්සෙම පුතා මෙතන දැන් මේක total මේක එක විදියක් කරන හැබැයි අපි දන්නවා cost එක එන්න ඕනේ negative value එකක්. ඒක නිසා පුතාලට පුළුවන් මේ formula එකේ මුලට පුතා minus mark එක use කරන්න. Negative mark එක use කරන්න. Type කරන්න formula එකේ මුලට negative mark. Then you can see it comes like a negative value. and ඒක ඕනනම් අපිට formatting කරගන්න පුළුවන් වරහන් වගේ එන්න formatting වලට ගිහිල්ලා format the cell references. පුතාලට කියන්න පුළුවන් මේක කොහොමද symbols එන්න ඕනි කියලා. Symbols ඕන decimals place දෙකක් general number formatting වලට යන්න number formatting negative value එකක් පුතාලට පෙන්නන්න ඕනේ කොයි විදිහටද කියලා system එකට කියන්න පුළුවන්. මේ වගේ minus mark එකක් එක්කද කොහොමද පෙන්නන්න කියලා ඕන විදියක් කියන්න පුළුවන් right. කැමති option එකක්. negative value එකක් හැටියට ගන්න බලන්න. cost එක negative value එකක් හැටියට ගන්න. කොහොමද කරේ අපි? We have highlighted the answer then we have entered the minus mark at the top. පටන් ගන්න තැන minus mark එක්ක කරන්න. So negative. දැන් අපිට ඕනේ add-in formula එක. We can use the auto sum command එක. මේ අපි යම් gross profit calculation එකට highlight the gross profit, go to the auto sum command. Click that. Then these two values will be taken and enter. So පුතාලගේ profit එක එනවා 1,750,000. answer එක ආවද බලන්න. 1,750,000. හරිද පුතා answer එක? Okay ද? කැමති විදිහට ගන්න ඔයගලන්ට කැමති formula use කරලා එතන internal formula එකක් අපි create කරන්නේ. So you create your internal formula. If you are not taking the cost of sales like a negative value, then you take the difference between the sales and cost. Equal sign sales minus cost. If you take consider the total cost like a negative value,
Then you can add these two sales together. Equal sign, January sales plus total cost. Then it gives you the same answer like 1,750,000. Avada balanna answer එක. හරිද උත්තර? පුතාලා හරිද උත්තරේ? දෙන්නගේම ආවද? ඔව් සර්. හරි. අපි ඊළඟට යමු පුතා total cost එකේ February month එකට යමු. February month එකේ cost එක consider කරනකොට what are the influencing factors from the database? Database එකෙන් ඕන කරන factors ටික ඉස්සලා කියන්න බලන්න. February month එකේ cost එක හදාගන්න. මොන factors ද පුතාලා මේ database එකෙන් consider කරන්න ඕනේ? ජනුවරි month එකේ cost of sale එක ඕනේ. cost of sale එක already අරන් තියෙන්නේ growth එක නේද ඕන වෙන්නේ පුතාට. දැන් cost of sale එක මෙතනට අරන් තියෙන්නේ පුතා. January month එකේ cost of sale cost right okay හරි. පුතා කියන්නේ මේකනේ. මෙතන answer එක. answer එක. correct that's correct. database එකෙන් ගන්න ඕනේ මොනවද කියන්නේ? අර monthly cost per unit growth rate එක. okay මේක ඕනේ. ඒක විතරද ඕනේ වෙන්නේ පුතාලට. I sales growth rate එක. definitely units ගන්න වැඩි වෙන්න එපා. එහෙනම් මේ දෙකම අවශ්‍ය වෙනවා කන්සිඩර් කරන්න. හැබැයි අපි මේකට name එකක් දීලා තියෙනවා already. මේකටත් දෙමු බලන්න එහෙනම් name එකක් cost growth rate එකට name එකක් දෙමු අපි. cost growth rate CGR කියලා දුන්නා වන්න නම. CGR enter කරා abbreviation එක ලියන්න මෙතන. CGR is equal cost monthly cost growth rate නේ අපි ඊළඟ සෙල් එකේ ලියමු. monthly cost growth rate. ඉතාලම පැහැදිලි පුතාලා කරන්නේ මොනවද කියලා ඕන කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් බලන කෙනෙක්ට මොනවද මේ ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. එච්චරයිනේ අපිට සාධක දෙක ඕන වෙන්නේ. දැන් අපි apply කරමු එක මෙතනට. කොහොමද කරන්නේ? ඉස්සලා කරා වගේ තමයි. equal sign, highlight the negative total cost එක for the month of January and multiplication marks. Now we are going for the formula 1 plus අපිට ඕන මුලින්ම ගන්න පුළුවන් sales growth rate එක ගත්ත එක මේක පළවෙනි SGR කියන formula එක SGR වලින් වැඩි කරනවා right ඊට පස්සේ ඒක වහන්න SGR formula එක අරන් close the bracket multiply it again by open the bracket 1 plus CGR formula and close the bracket. ඔන්න දැන් පුතාලා හදලා ඉවරයි formula එක. Easily you can enter. Your answer need to be 2,142,000 cost of sale. Then we can easily drag these answers next level. So your profit will be 1,913,625. මේ answers දෙක ආවද බලන්න පුතාලට? ඔව් සර්. හරි. දැන් පුතා එකපාර drag කරමු. Highlight කරන්න cost of sales February and also gross profits February together. And then go to the edge, drag down to the December. අපි ඊට පස්සේ cross check කරමු December result එක. බලන්න December result එක කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා පුතාලාගේ. 4,253,184.03 is the cost. And the gross profit will be 4,624,977.23. හරි නේද? cross check කරාම answers වැරදි තියෙනවා නම් කියන්න. හරිද පුතා? හරි සර්. හරි. එහෙනම් අපි යන් ඊළඟ calculation එකට පුතා operating expenses ටික calculate කරන්න. අපිට කියනවා operating expenses are 10% of sales. නේ? ඒතර අපි මේකටත් abbreviation එකක් දාගමු ලේසි. operating expenses operating O අකුරයි X E අකුරයි දාන්න. operating expenses. Then enter it, give the abbreviation name OE.
is equal operating expenses. Operating expenses. Enter කරගන්න. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ ඒකටත් abbreviation එකක් දෙන්න. එතකොට දැන් අපි දන්නවා අපේ operating expenses වෙන්න ඕනේ every month sale එකෙන් percentage එක 10%. So very simple, equal sign දැම්ම you highlight the month of January sale multiplied by the formula. Now it's OE. OE කියලා type කරාම ගන්නවා. OE is the formula. B13 sale කියන්නේ පුතාලගේ total sales for the month of January multiplied by the operating expenses percentage. Enter it. You got 375. ඊට පස්සේ profit before tax එක පුතාට calculate කරන්න පුළුවන් for the month of January. So operating expenses එකක් පුතා negative හැටියට ගන්න ඕන නම් මේ මුලට formula එකේ මුලට minus mark එක type කරන්න. enter කරන්න. එතකොට එනවා 375ක් negative. ඊට පස්සේ අපිට before tax profit එක ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් adding these two sales. gross profit එකට add කරන්න operating negative value එක add කරන්න. add කරලා enter කරාම උත්තරේ එනවා 1,375,000 for the month of January before tax profit. ඔතනට ටික උත්තර හරියද බලන්න පුතාලගේ ඔක්කොම. January column එකේ බලන්න උත්තර ටික හරියද කියලා. Then මේ දෙක එකට highlight කරලා you can drag it down. You will get the rest of the answers for the February to December. Highlight the both, drag down throughout the month and go up to the December month. And finally cross-check your December month answers, whether it is correct. So our operating expenses for the month of December, 887,816.13. Based on that, our gross before tax profit taker 3,737,161.10. ඔය ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් පුතාලගේ සියලුම answers correct up to now. I believe everything is correct නේද පුතාලගේ? හරි නේද පුතාලා උත්තරේ? හරි සර්. හරි. එහෙනම් අපි යන් අන්තිම calculation එකට පුතා මේකේ answer එකේ tax calculation එකට. දැන් tax එකට අපි tax rate එක use කරන්න වෙනවා before tax profit එක. Again we will give the abbreviation tax වලට අපිට ඕන tax කියලාම දෙන්න පුළුවන් ඒක. tax කියලාම දෙන්න දීලා enter කරන්න and give the abbreviation tax කියන්නේ tax rate එක. So that is your abbreviation equal tax rate. Tax rate, income tax or the corporate tax rate. Then we can apply that to the formula here. Again, negative value එකක් එන්න ඕන නේද පුතාලට පුළුවන් ඕන නම් මුලින්ම equal sign දාලා මේ කාර්ගන profit එක අරගෙන වැඩි කිරීම දැන් අපි දුන්න නම දැම්මම tax කියලා tax කියන නම ගන්න. Then enter it. It's coming like a positive, but at the beginning you can enter the negative value minus mark. So you end up with 206,250 tax applicable to the January month profit. Then after tax profit, take easily use the same formula. Equal sign before tax profit, add on to the negative tax value, and your result will be 1,168,750. Now you can complete your task, copying these two together and dragging down to the last calculation up to December month. ඔන්න පුතාලගේ answers ටික හරියට ආව නම් අවසාන ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ December month එකේ our net profit need to be 3,176,586.94. බලන්න සියලු දෙනාගේම answers හරිද කියලා පුතා? එතකොට අපි ඔන්න range name එකත් භාවිතා කරා. ඒ එක්කම අපි අපේ calculation table එකත් ඉවර කරා. අපි abbreviations උත් හැදුවා, documentation එකකුත් හැදුවා. මේ තියෙන documentation section එක පුතාට ඉතාම පැහැදිලිව instructions දීලා තියෙනවා user ට how these things need to be done.
So very clear instructions are there, documentation section, and also you got your answer model, you got your database. Now, when you change any of these data available in the data set, say our price is going up to 100 rupees, you can immediately see how the model is affecting for that. So when you type the 100 and enter, the whole model will give the different answer. So it's a matter of making small changes to the different sections. If you remove all these data set, erase it and see, you can see the empty area and formatting හරියට ඇවිල්ලා නැති ඉඳ එතන බිඳුවක් එතන. So otherwise you got empty area, whole area is empty, nothing. So we can come back by clicking the undo command, and then we will be able to get the results again. Very easily you can get the results. So it's a perfect model. The perfect model with all the answers. පුතාලට දැන් ප්‍රශ්න තියෙනවද? Question number 1 එක පිළිබඳව ඔයාලට ගැටලු තිබුණා මේක කරගන්න බැරි වුණා දැන් නම් පුතාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ නේද ඉස්සරහට මේ වගේ එකක් දුන්නොත් කරගන්න පුළුවන්ද පුතාලට ඉස්සරහදී ඔව් සර් හරි very good හරි එහෙනම් පුතා චූටි බ්‍රේක් එකක් අරගන්න ඕගොල්ලෝ විනාඩි 10ක වගේ බ්‍රේක් එකක් අරගෙන අපි එතන නවත්තලා අපි දෙවෙනි question එක ගැන කතා කරමු right take a 10 minutes small break එකක් ගන්න ඔයාලා let me stop the recording first right so we'll move on to the activity number 2 puta can you see my screen is visible, no? All of you? Yes, sir. Okay, so let's look at the question number 2. You may be having the handout with you. Again, we can copy and paste the table later on. First, let's look at the requirement. What we need to do here. The following table is gave the rupee sales of 3 products in 4 regions of the country: East, West, South, and North. Use the natural language range name command to compute the following calculations: total sales of each product, average sales of each product, maximum sales of each product, total sales in each region, average sales in each region, and minimum sales in each region. So මේ ටික උත්තර ලියන්න පුතා මුලින්ම අපිට කරන්න ඕනේ මේ table එක අරන් ගිහිල්ලා range name command එකට දාගන්න ඕනේ. So to do that you can easily do the same thing as I am doing now. If you have the Word document which is given to you, come to the table and click that, copy it. Copy කරගන්න table එක. Then we'll go to the Excel sheet, what we have worked up to now. එකට අලුත් sheet එකක් add කරන්න පුතා. Go to the sheet, another sheet, add it. And we will write there question number 2. UA2. ඒක තමයි අපේ දෙවනි sheet එක class work 1 එකේ. And then paste it at the top. මේ ටික paste කරගන්න. පුතා ඔන්න විදියට product East, West, South, North කියලා අපිට database එක fix කරගන්න පුළුවන්. Okay, got the database. Yes, sir. Then අපි යමු පුතා ඊළඟට අපි යමු. We have to put this into the range name command. Now it's a table. According to the certain questions given here, you may require to get the different kind of answers. Here they are asking total sales of each product, right? So එක එක product එකේ total sale එකත් හොයන්න වෙනවා. Total sales of each region. එතකොට එක එක region එකේ පුතාලට total sale එක හොයන්න වෙනවා. In that situation, if you come back to your model, you will understand that here you can see at the top row headings as well as the left column headings are very important, right? Whether අපිට product වල total sale එක හොයන්න වෙන්නේ product 1, product 2, product 3 වල. ඒ වගේම regional sale එක හොයන්න වෙන්නේ east, west and south, north වල. ඒක නිසා පුතා මේ table එකම එකවර highlight කරලා highlight the whole table. Then we can use the formula command and go to the create from selection option එකට. Create from selection option. Right? Click that. And then select the both rows, top row as well as the left column. Top row එකයි left column එකයි දෙකම ගන්න පුතාලගේ answer එක හදන්න. Top column එකේ තියෙන්නේ පුතාලගේ top row එකේ තියෙන්නේ east, west, south and north. Left column එකේ තියෙන්නේ product 1, product 2, product 3. Again you can see the gaps are there. එතකොට අපි මේ formula එකේ එන්නේ automatically create කරනකොට යන්නේ පුතා underscore mark එකක් එක්ක, right? So keep the top row, keep the left column, click OK.
දැන් ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුතා කොතනට හරි ටයිප් කළා P අකුර ගහන්න බලන්න P R එක PR ගහනකොට ඔන්න product 1 product 2 product 3 කියලා highlight වෙනවද පුතාලගේ internal formulas ටික එනවද equal sign ගහලා PR type කරාම product 1 product 2 product 3 appear වෙනවද ඔව් සර්. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟට check කරමු east කියන එක එනවද බලන්න east තියෙනවා නේද when you type the E akura, you can see the east formula is taken. Then we'll type the W akura. West කියන formula එකක් තියෙනවා මෙතන. You can see that. And also type the S akura. South කියන එක තියෙනවද බලන්න. S එතකොට තව අකුරක් ගහන්න වෙයි. SO south කියන එකත් අරන් තියෙනවා. North කියන එකත් try කරලා බලන්න. NO type කරලා north කියන එකක් තියෙනවා. එතකොට පුතාලට අවශ්‍ය කරන formulas ටික everything is there නේ. Isn't it? හරි. දැන් අපි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හදාගන්න දෙපයි. මොඩල් එක හදාගන්න බලමු මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. එතකොට පුලාට මුලින්ම කියනවා total sales of each product. එතකොට අපිට පුළුවන් පුතා දැන් calculation එක මම පුතාලට කරන්න දෙන්න. මෙතනින් පුළුවන් product වල sale එක ගන්න. එතකොට මෙතනට total sales කියලා දැම්මා නම් sales කියලා ලියාගත්තා නම් අපි ඒ column එකේ පුතාලට ගන්න පුළුවන් sales වල each product එකේ total sale එකට මේ පැත්තට add කරාම each product එකේ total sale will appear here. හරි නේද? ඔන්න පළවෙනි එකට පළවෙනි question එකට උත්තර ටික එන්නේ මෙතන. පැහැදිලිද පුතාලට? Total sales of each product. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු මොකක්ද කියලා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ average sales of each product. එතකොට අපිට ඕන නම් average sale එක ඊට පස්සේ calculate කරන්න පුළුවන්. Average sales each product නේ. එතකොට එතනින්ම ගන්න පුළුවන් පුතාලට මේ පැත්තටම table එක හදාගන්න answer sheet එක. So these are the answer areas. Total sale and the average sale is there. එතකොට ප්‍රශ්නාංක 1 ප්‍රශ්නාංක 2ට පුතාලගේ පිළිතුරු උතන හදන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලන්න maximum sales of each product. Again you can have another column there. Max sale. Max sales, right? So we got another column to get the individual product wise maximum sale. So you got the answers here and easy. So මේ ඔක්කොම වෙන්න ඕනේ පුතා rupee value වලින් average එකත් ඕනනම් decimals දෙකකට format කරන්න. Decimal දෙකකට format කරලා highlight the date answer sheet and use the comma mark. ඊට පස්සේ තවත් ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා. Let's look at that also. D කියන total sales of each region. ඒතර අපිට ඒ ටික කොහෙන්ද ගන්න පුළුවන්? පල්ලෙහාට ගියා නම් total sales කියලා දැම්මනම් you will be able to achieve that. Total sales of each region. ඒතර මේ අතට පුතාලට පුළුවන් ඒ උත්තර ටික ගන්න. This is bolted and also colored. පැහැදිලිනේ? ඒතර එතනට එනවා total sales of each region. ඊළඟට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Average sales of each region. So we can get that as well. Next line එකේ average sales. So that gives you the average sales of each region at the bottom. Very easily we can get that. Lastly, we have to calculate another answer for the question that says minimum sales of each region. Let's calculate the minimum sale of each region. Min sales. Each region. So you will be able to get that at the bottom. Last line again. Minimum sales of each region. Again, format this into the decimals, 2 decimals minimum, right? Now you are ready with the answer sheet. පුතා. හරි. දැන් පුතාලා apply කරලා තියෙනවා range name command එක. පුතාලා දන්නවා කොහොමද total sales calculate කරන්නේ? කොහොමද average sales calculate කරන්නේ? කොච්චර maximum කොහොමද calculate කරන්නේ? Can you calculate all the answers for this particular model? පුතාලට මම ඒතර දෙන්නම් විනාඩි 10ක් දෙනවා. පුතාලට පුළුවන් ද calculate කරන්න answers ටික. ඊට පස්සේ මගේ answers එක්ක compare කරලා බලමු. මොන හරි ප්‍රශ්න આવොත් you can ask. Okay? හරි 10 වෙනකන් ඒතර පුතාලට පුළුවන් calculate කරන්න. අපි 10ට සාකච්ඡා කරමු. පුළුවන් නේද calculate කරගන්න ඔයගලන්ට? Can you do that? පුතා? You own? පුතාලා? Can you do that? Yes? Putala, can you do that? Can you hear me? Yes sir. Yes sir. Can නේද? එහෙනම් පුතාලා පටන් ගන්න කරන්න.
Okay. Now, can anybody tell me the product 1 එකේ how much the total sales you got? Product 1. What is the value? කියද ආයෙ පුතාගේ උත්තරේ? 12,707. Very correct. What about the product 2? What is the value? 9,655. Correct. Third one, product 3 එකේ? 7,460. Very good. අනිත් පුතා කියන්න බලන්න average sales ටික මට. What about the product 1 average sales? 3,176.75. Very correct. Second one. 2,413.75. Very good. Last one. 1,865. Point. හරි. අනිත් පුතා ආයි කියන්න පුතා මට maximum sales ටික පුතාගේ product 1 එකේ? 4,564. Okay, correct. Second one. 3,456. Very good. Next one. 2,345. Very good. පුතා ආයි යමු අනිත් පුතාට east එකේ අපි බලමු total sale එකයි average sale එකයි minimum sale එකයි කීයද කියලා? Total sale එක each එකේ 9,191. Very good. Average sale 3,063.667. Okay, very good. ඊළඟට Minimum sales 2,340. very good. අනිත් පුතා කියන්න best එකේ Total sales 6,366. 6,000. Very good. Next up. Average sales 2,122. Very good. Last one. Minimum sales 1,342. හරි. ඊළඟ පුතා ආයිසරයක් පුතා කියන්න south එක Total sales 10,065. 365 no? Average sales Hmm. 3,455. Okay. Last one. Minimum sale 2,345. හරි. ආයි කියන්න පුතා north එකේ කීයද කියලා? Total sales 3,900. Hmm. Average sales 1,300. Yes. Minimum sales 1,234. Excellent. මේ වගේ නේද answer එක ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි use කරේ මොනවාද? ඔක්කොම range name command එකේ commands නේද? So what is the command here you have used? Sum of product 1 no? Sum of product 2, sum of product 3. Here average of product 1, product 2, product 3. Maximum of product 1, product 2, product 3. Likewise at the bottom you have used the sum of east, average of east and also minimum of east. Same manner you have calculated the west, south and north, right? This is the way you have applied it. Correct නේද පුතාලගේ ඔක්කොම? Formulas ටික එහෙමනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Oh, sir. Very good. Excellent. ඔන්න ඔය විදිහට වැඩ කරා නම් පුතා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඊළඟට යමු පුතා question number 3 එක බලමුද? Can you see the question number 3? The file stock returns Excel contain monthly stock return prices for the General Motors and the Microsoft. Compute the average monthly return for each of these average each year and the average monthly returns of all the years considering concern on each stock. දැන් අපිට මේකට database එකක් දීලා තියෙනවා පුතාලා ළඟ ඒ database එක තියෙනවද open කරගෙන? තියෙනවද? නැත්නම් මේ question එක මම කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට තනියෙන් කරන්න. ගෙදරදී ඊළඟ දවසේ මට පෙන්නන්න right? අපි class එකේදී බලමු මේක. ඒකට වෙනම අපිට sheet එකට යන්න ඕන හින්දා අපි ඒක තියමු. ඒකේ වෙනම database එකක් දීලා තියෙනවා. එතන calculate කරන්න පුළුවන් මේක. We will discuss this answer during the next physical session once we are going to meet. We'll move on to the number 4 question එකට යන්නකෝ බලන්න. Number 4 question in the first sheet. The following table shows the detailed mark sheet of 7 students of the class, right? So the names are given, maths, science, English, marks are given. Calculate the total and average marks for each student using the range names. Find the highest average marks scored using the range name. Find the lowest average marks scored using the range name and calculate the average mark for each subject using the range name. ඉතින් මේ මොනා කරන්නත් අපි ඉස්සලා table එක copy කරන් ඉඳිමු පුතා. ඊළඟ sheet එකට copy the table first from the given data table and go back to your activity sheet and go to the new sheet. මෙතන දාගන්න question number 4 කියලා. QA4 හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. And paste this table. ගන්න බලන්න. ඔය විදිහට ගන්න. paste කරන්න table එක. Student names are there.
mathematics score එක තියෙනවා, science score එක තියෙනවා, English score එක තියෙනවා. ගත්තද database එක? Copy and paste. හරිද පුතාලා? ගත්තද? හරි සර්. හරි. දැන් මොකද්ද අපි use කරන්න ඕනේ range name command එක? We have learned 3 methods නේ. මේකට හොඳම method එක මොකද්ද පුතාලා? අපි ඉස්සෙල්ලා බලන්න questions වලට answers දෙන්න ඕනේ. Calculate the total and the average marks for each student using the range name. එතකොට පුතාලට මේ එක එක පුද්ගලයාගේ total marks උයි average marks උයි ගන්න වෙනවා. හරි? එතකොට මේ column එක අනිවාර්යයෙන්ම consider කරන්න වෙනවා. Find the highest average mark scored by using the range name. Highest average mark එක. Find the lowest average mark. Calculate the average mark for each subject. So subject wise අපිට average marks ගන්න වෙනවා. එතකොට what is the method you can use to get this all the details? So student wise calculations කරන්න වෙනවා, subject wise calculation කරන්න වෙනවා. So what is the method you propose me to use here? අපි ඉගෙන ගත්ත method තුනෙන් which method is useful us to get this answer? Range name එකේ මොකක්ද අපි use කරන්න යන්නේ පුතා method එක? Yes. Create from selection. Very good. Yes. Table එකම highlight කරන්න පුතා. Table එකම including the headings, left column, at the top column, and go to the formula, create from selection. And tell we want the top row and also left. නම් ටික තියෙන left, top එකේ තියෙන subject. So keep the both and click OK. That's ready now. Just to check, just type equal, letter English. බලන්න English කියන subjects ටික ඔක්කොම ගන්නවා. Right? If you type the science, you can see the science formula is there. All science marks will be taken. And also you cross-check the mathematics. Mathematics are also there. So it take the maths marks. Then we'll just check the names of the students. We can see the Amal is there. Amal ge okkoma lakunu ටික ගන්නවා. ඕන calculation එක use කරන්න පුළුවන්. Kamal ge ගත්තොත් එහෙම. You can see Kamal and Kavidu both are coming from the same letters. So both people are here. KA ගැහුවම KU ගැහුවම කුමාර කියන එක කියලා එනවා. KV ගැහුවම එච්චරයි නේ. ඒතර K වලින් එච්චරයි. Then Sunil S අකුර දැම්මම you can see the SU Sunil ඉන්නවා in the range. Then the Gayan, so let's see GA Gayan කියන නම ඇවිල්ලා තියෙනවා. Then Buddhika කියන නම ගන්නවා. So all the things are there, no problem at all. දැන් අපිට පුළුවන් ready කරගන්න පුතා answer sheet එක. Answer sheet එක ready කරමු බලන්න. මුලින්ම කියන්නේ calculate the total and the average marks for each student, right? එතකොට අපි ඒක හදාගමු. answer එකට ඕන කරන base එක. මෙතනට එන්න ඕනේ total marks. Each students නේ total marks මෙතනට එන්න ඕනේ. average marks එන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය දෙක තමයි එන්න ඕනේ. එක එක student ගේ total marks and average marks need to be calculated using the range name එක. And the bottom side we need to calculate the rest of the calculation. Let's look what we need. Find the highest average marks scored using the range name. එතකොට මේකේ කියනවා highest average mark එකත් හොයන්න කියලා. Find the lowest average mark. එතකොට මේ ළමයින්ගෙන් find the highest average mark scored using the range name and find the lowest average. එතකොට single answers දෙකක් එකට එන්නේ පුතා. ඒ answers දෙකට අපිට හොයාගන්න වෙනවා වෙන තැනකට. Find the highest average marks and also lowest average mark. Average marks. mark එක හොයාගන්න. අතන මේ දෙකට ඕන නම් මෙතන cells දෙකක් හදාගන්න පුතාලට output එක ගන්න. මේ දෙකට highest and lowest average mark. එහෙමනම් පුතාලට සිද්ධ වෙනවා මේ දෙකත් range name එකට දාගන්න. පස්සේ මේ average column එකත් range එකට දාගන්න වෙනවා පුතා. ඊට පස්සේ range name command එකට මේකත් highlight කරලා add කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ඕන නම් මේ calculation එක කරන්න. lowest and the highest average
Then you have to calculate the average marks for each subject using the range name. Average marks for each subject. At the bottom, you can calculate that average marks. Mark for each subject. ඔන්න මෙතනින් ඒ ටික ගන්න පුළුවන් පුතාලට. ඔන්න structure එක පුතා. Answer sheet එකේ structure එක. Here the answers, here answer, and these are the two answers. හදමු බලන්න ආයි විනාඩි 10ක් අරගෙන පුතාලා ඔකට උත්තර ටික මතක තියාගන්න මේකත් දාගන්න average එකට. මේකටත් highlight කරලා පුතාලට කියන්න පුළුවන් range name එකට ගිහිල්ලා ඕන නම් formulas වලට ගිහිල්ලා create from selection ගිහිල්ලා ඒ නමක් දෙන්න. top row එක විතරක් දෙන්න ඕකේ කරන්න. එතකොට ඒකත් ගන්නවා. දැන් type කරොත් එහෙනම් මෙතනට highest average mark ගන්න නම් පුතාලා කරන්න ඕනි equal. එතකොට max කියන command එක, right? max කියන command එකට ගිහිල්ලා ඒකේ max එකේ අපි දෙන්න ඕනේ average marks කියන column එක. මේ තියෙන average marks column එක. ඔන්න ඕක දුන්නම උතන්ට උත්තරේ එන්න ඕනේ. දැනට බිඳුවයි මොකද calculate කරලා නැහැ. lowest එක ගන්නකොට min command එක මෙතනට equal min command min එක ගත්තා. ඒකෙත් දෙනවා අපි heading එක වෙන්න ඕනේ bracket එක ඇතුලේ average marks කියන එක. average marks වල command එක. දැනට උත්තරේ බිඳුවයි. එතන මෙතනට ගන්න පුළුවන්. පුතාලා decimals දෙකකට ඕන නම් format කරගන්න පුළුවන් මේකත්. මෙව්වත් ඕන නම් decimals වලට format කරගන්න. And also here also you can format. Right. දැන් හදන්න බලන්න පුතා total marks column එක average marks එකයි යට average. ඒතර මෙතන මේ උත්තර දෙකේ මෙතන use කරේ max average marks, මෙතන use කරේ mean average mark, and also this column is given the range name. Right. Take 10 minutes පුතා. තව විනාඩි 10ක් අරන් අපි 10යි දැන් 10යි 11යි 10යි 25ට වගේ 10යි 30ට වගේ check කරමු answer එක. Question number 4 එකට. For resuming answers ටික බලමු අපි එහෙනම් පුතාලගේ. මේ ටික තියනවාද කියලා බලන්නකෝ answers හැටියට ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තර ටික මේ විදියට අවිල්ලා තියෙනවා නම් හරි. උත්තර ටික let me show answers. මේ ටික හරිනේ පුතා total marks 260යි 191යි 150යි 253යි 165යි 125යි 150යි නේ. total mark column එක හරි නේද පුතාලගේ? Then the average mark 86.67 63.67 two decimals වලට round up කරන්න පුතාලා 50 average marks Sunilට 84.33 55.00 41.67 and 50. Then the highest average mark එක 86.67 and the lowest average mark එක 41.61. And if you go to the subject wise average mark, mathematics 59.71, science 58 and the English 67.14. හරි නේද ඔක්කොම අල්ලගේ? correct නේ everything? හරිද පුතාලා දෙන්නගේ answers? හරි නේද මතීෂා? හරි නේ දෙන්න හරි right. Then පුතා මෙන්න මේ database එක චුට්ටක් ගන්න. I will explain how to do that. It's a complicated one. Download කරගන්න database. Can you see the database now? Which I have also downloaded from the given document. Now මේකේ question එක බැලුවොත් එහෙම පුතාලාගේ if we go back to the question number 3, it says what we need to calculate. We have to calculate computer average monthly returns of each year. So පළවෙනි question එක තමයි monthly returns හොයාගන්න වෙනවා each year එකේ. Then the second question is average monthly returns for all years. මුළු අවුරුදු ගානෙම total average. එතකොට මෙතන මුලින්ම calculate කරන්න ඕනේ average monthly returns for each year. That is one question. And then we have to calculate the average monthly returns of all years. Average monthly returns of all years. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න දෙකට තමයි අපි උත්තර දෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි answer එක හදන්න ඕනේ. But do that, it's a little bit complicated situation. Put several ways we have to use to do the range name command. Again, we have to consider the range name command and do the activity rather than highlighting every time. So to do that, first of all, you can open up your stock return database and initially to calculate the annual calculation. Put annual calculation, not annual, overall calculation එක කරන්න අපිට පුළුවන් මුළු database එකම highlight කරලා first highlight the whole database including the headings. Highlight කරගන්න headings එක ඔක්කොම full database එක go up to the last character, last item එක ළඟින් නවත්තන්න. Highlight the whole database including the headings and then go to the again create from selection option and take only the top row එක විතරක් ගන්න. And click OK. එතකොට පුතාලා කොතන හරි තැනකට ගිහිලා check කරලා බලන්න when you go to the some place equal sign
M අර අකුරු ටික ගහලා බලන්න MS කියන අකුර ගැහුවා මේ MSS TFT කියන එක ගන්න ඕනේ. ඒ රේන්ජ් එකම ගන්න ඕනේ. බලන්න මුළු රේන්ජ් එකම නිල් පාටින් ගන්නවාද කියලා blue color. If it is taken, that is correctly taken, right? MSFT කියන එක. ඊට පස්සේ ඒක erase කරලා අනිත් එක ගහලා බලන්න GM කියන එක. When you click the GM column එක සම්පූර්ණයෙන් ගන්න ඕනේ. බලන්න ඒක ගත්තද කියලා. හරිද පුතාලගේ? එනවද බලන්න? එන්නේ නැත්තම් කියන්න. ආවද? ආවා සර්. හරි. එහෙනම් අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් පුතා පළවෙනි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය හදමු. Average monthly return for all years කියන එක. Let's calculate that one. මෙන්න මේක calculate කරමු අපි. මේක තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම. Let's take that question and put it here. Right? ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා company දෙකක්. පළවෙනි company එක තමයි Microsoft. So MSFT කියන්නේ Microsoft company එක. ඊළඟට General Motors GM එක. මේ company දෙකේ තමයි අපි calculate කරන්න යන්නේ. What I am doing, giving the answer for the second question, right? So මෙතන අපි පොඩි page එක හදාගමු. Where the answers will appear. අපි answer block එක හදාගන්න. මේ දෙක headings. So what we want to calculate, what is the total average monthly return of the Microsoft and what is the total returns of the General Motors. So what can we use? We can use the now average command එක use කරන්න පුතාලා average, and then you know the name is given MSFT, type there MS type කරනකොට පුතාලට එනවා ඒ command එක bracket වහලා enter කරන්න. එතකොට මෙන්න මේක තමයි average returns of all years. බලන්න උත්තරය ආවද කියලා පුතාලට. Same answer like what is happening here available with me. Check whether it is correct. This is the answer, need to be there. See whether the answer is correct. Arake miss. Arake පුතාලට ආවද මේ answer එක? You need to have 0.0380337 කියලා answer එක ආවද? Average monthly return for all years. That is Microsoft company එකේ. ආවද answer එක? ආවා සර්. හරි. ඊළඟට අනිත් එකත් calculate කරමු බලන්න පුතා. ඊළඟ answer එකත්. Can you calculate the next one? GM එකත් calculate කරන්න ඒ වගේ. ඒකට දාන්නේ මොකද්ද? ආයෙසරක් average command එක. Select the average command and then type their GM and close the bracket. And you will be able to get this answer. බලන්න ඒකේ answer එක ආවද කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ. ආවද ඒකේ answer එක? 0.0097338 කියන answer එක ආවද ඒකට? හරි නේද? එතකොට ඔන්න දෙවෙනි එකට උත්තරය ආවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තියෙන පුතා monthly base හදන්න කියනවා. එතකොට sorry yearly base. Now you can see in the database we have 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 and 16, 17, 18 and 19. එතකොට පුතා අපි කරන්න ඕනේ මේකේ range name block කරගන්න ඕනේ block wise. So for that, first you can do, you come to the Microsoft one and highlight only the 2009 ටික. Microsoft එකේ 2009 ටික highlight කරන්න පුතාලා. Only 2009 Microsoft average stock returns ටික highlight කරන්න. Okay? highlight කරගත්තද? ඊළඟට අපි මෙතන මේ name box එකට ගිහිල්ලා එතන type කරන්න ආයෙසර MSFT 2009 කියලා දාගන්න. ඒකට දාන්න heading එක MSFT 2009 and enter it. ඊළඟ ටිකට දාන්න පුළුවන් MSFT 2010. එහෙනම් අපි දාගෙන යන් block wise enter කරා. ඊට පස්සේ අපි යනවා 2010 ටික highlight කරනවා. Starting from the first one 2010 go to the last one and type here as same name එක MSFT 2010.
MSFT 2010. Right? Type කරලා එක enter කරන්න. Highlight the whole area. Type there MSFT 2010 and enter. එතකොට ඒකත් ආවා. ඊළඟ block එකට යන්න. 2011 block එක. Highlight the 2011 all the data set and type there same MSFT 2011 and press the enter key. Then we'll block the 2012 list highlight and go to the name box MSFT 2012 enter. Then 2013 block eකට යන්න 2013 highlight that MSFT 2013 enter. Then we are going to the 2014 block 2014 highlight MSFT 2014 enter. Then 2015 block 2015 highlight MSFT 2015 enter. Then 2016 block FT 2016 enter. Then 17 block MSFT 2017 enter. Then 2018 block again MSFT 2018 block, and the last block is 2019 block. Highlight that and MSFT 2019 enter. ඔන්න දැන් blocks ටික හරියට. ඒතර අපිට ඕනනම් ඊළඟ question එක මෙතන ලියන්න පුළුවන්. ඒතර එක විතරයි අපි කරේ, අනිත් එකත් කරමු දැන්. Then here the question number question number need to be average monthly return each year. That is the question. Average monthly return each year we are going to calculate. At the bottom we will put question 1 එක. Question 1 එකට answer එක. Then we have again the same two companies. Then we have to have individual years. We will put here starting from 2009, 2010, then 11, 12 up to 19. මේ දෙක track කරගන්න 12, 13, 14, 15, 16, 19 වෙනකම්. Then we can have a table here for that answer sheet එකට, and we can calculate. Here we can see Microsoft, MSFT, and here we can get the General Motors. මේ විදිහට තමයි මේ table එක එන්නේ. මේකටත් දැන් දාගන්න වෙනවා පුතා මේ විදිහට නම් ටික, but when you look at this situation MG කියලා කියන පුතා cell name එකක්. ඒකින්ද මේක කරනකොට block කරලා underscore mark එකත් එක්ක යන්න. 2009 එක block කරන්න ඉස්සෙල්ලා. 2009 block it, and when come here MG කියලා දාලා MG ඊට පස්සේ underscore mark එක දාගන්න පුතා. underscore mark එක. ඊට පස්සේ දාගන්න 2009. ඒක මේ විදිහට ඔක්කොම ඉතුරු blocks ටිකත් හදාගන්න. MG underscore 2009 enter. ඊළඟට ඔයගලන්ට පුළුවන් දෙවෙනි block එක ගන්න 2010. ඒකටත් දාන්න MG underscore mark 2010 enter. ඊළඟ එකට යනවා MG 2011 block එක. MG underscore 2011 enter. Then 2012 MG underscore 2012 enter. Then moving into the 2013 MG underscore mark 2013 block, and we are moving into the 2014 batch MG underscore 2014. මේක ආයෙත් කොහෙද හරියට මම බලන්නම් ආයෙසරය. 2014 MG underscore mark 2014 enter. ඒක දෙන්නේ නැහැ. මෙතනට මම වැරදිලා 2009 2014 ගන්න නැත්තේ ඇයි?
පුතාලා ගත්තද 2014 data set එක? ඔගේ 2014 එක ගන්න නැත්තේ ඇයි? MG ඒක 2014 විතර type වෙන්නේ නෑනේ. 9 මෙතන 2014. Okay. Right. Block is done. 2015, then we will take the next batch. MG underscore 2015, enter. Then 2016 block. MG underscore 2016 block. Then MG 2017 block. MG underscore 2017. 2017 block and 2018 next block. MG underscore 2018 block and the final block is 2019. MG underscore 2019 block. Hi. දැන් පුතාලට පුළුවන් උත්තර ටික හදාගන්න. එකම දේ හරියට මේ ටික හදුවට පස්සේ what you need to do පුතා පළවෙනි එක I will show. ඊට පස්සේ again we have to calculate the average. So we can go for the average command for the Microsoft company. Then you can select the 2009 එක අපි දැම්මේ M 2009 MG 2009. හරි පළවෙනි එක ගන්න. පළවෙනි එක විතරක් අරගෙන enter කරන්න. Then you get the results, you drag it down. ඊට පස්සේ අවුරුදු මාර්ක් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. 2019 වෙනකන් drag කරන්න. ඊළඟට එක එකට ගිහිල්ලා පුතා අවුරුද්ද වෙනස් කරන්න. 2009 වෙනුවට 2010 දාන්න. අන්තිම ඩිජිට් දෙක මැකුවා 10 කියලා දැම්මා enter කරා. ඊළඟ එකට ගියා 11 කියලා දැම්මා enter කරා. 2011 enter. Next one ගියා 2012. 2 digit මැකුවා enter කරා. ඊළඟ Excuse me, sir. කියන්න පුතා කියන්න. Yes. Sir, ඒකට ගන්නේ MSFT නෙමෙයිද? MSFT තමයි. මං ගත වෙන එකක්ද? අප්පා. sorry. MSFT තමයි. sorry පුතා. Very correct. Thank you. MSFT තමයි. ඒක හායි හදන්න එනවා මට. enter කරලා ඊට පස්සේ දැන් එන්නේ නැහැ. ඒක හරියටම ගමු. average MSFT. Let me take. ඔයාලා ගන්න හරි එක පුතා. හරි. MSFT තමයි. හරි. MSFT 2009 ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ඒක drag කරලා copy කරලා dates ටික මාරු කරගන්න. dates විතර මාරු කරන්න drag කරලා copy කරලා. මේ පැත්තට අර විදියටම MG එක ගමු එහෙමනම්. average command එකේ MG 2009 එක ගත්තා අපි enter කරා drag and copy දැන් මාරු කරගෙන යන්න මේක එතකොට අපි 2010 කරනවා enter කරා next one එක 2011 enter next one is 12 enter next one is 13 enter next one is 14 enter next one is 15 enter next one is 16 enter next one is 17 enter 18 enter last one is 2019. So we got the answers. බලන්න පුතාලගේ answers මගේ answers සමානද කියලා. අපිට ඕන decimals අඩු කරගන්න පුළුවන් මේකේ. If you want we can keep say 3 decimals වලට අඩු කරගමු අපි. Then it's very easy to check. So you can see the first one is negative value first year එකේ. Then after that you can see the again negative value year එකක් තියෙනවා. Other than that all positive values are there. Stock monthly returns. Then this one also we can modify from 2010. We can make 2010 here. Next one is 2011. Next one is 2012. Next one is 2013. Next one is 2014. Next one is 2015. Next one is 2016. Next one is 2017. Next one is 2018. Last one is 2019.
Right. That also format to the 4 decimals. Then it's easy to check. We can go by formatting. Sorry, 4 decimals or 4 decimals. Right. Same as the early one. Keep it 4 decimals. බලන්න ඒකේ answers ටිකක් එනවද කියලා. ඒකේ several years negative values, then the other years are positive. මේ විදිහට තමයි ඒක උත්තරේ එන්නේ පුතා. Check your answers. The recording also will be sent to you. See whether you will be able to do that. දැන් පුතාට අද කරපු දේවල් ගැන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න? Any questions පුතා? අද කරේ අපි handout 1 එක විතරයි. මේක අපි ඉවර කරේ අද. So we'll do the class activity second part එක. මේක අපි ඊළඟ දවසේ කරමු. මේකේ පොඩ්ඩක් complications ටිකක් තියෙන හින්දා පුතාලට ඒක කියලා දෙන්න වෙනවා. Corporate taxes තියෙනවා. This is the profit මොනවාද මේ අපේ properties and plants වල scrap value එක දීලා තියෙනවා. ඒතකොට depreciation calculation එකක් තියෙනවා. This is the real calculation එකක්. So that's why we will do this model the next class at the beginning, and then we can go to the new handout as well. So I will keep this for the next class. පුතාලා නිකන් study කරලා එන්න, මුකුත් කරන්න යන්න එපා. මේක පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්ද කියලා හිතන්න. But you don't have to do it. We will do the projection for 22 to 2026 year-wise calculation. Then we will go for that how to have one single blocks in one sheet එකේ කොහොමද කරන්නේ, sheet දෙකක කොහොමද කරන්නේ, workbook දෙකක කරන්නේ කොහොමද කියලා. We are going with the 3 layouts what we learn, and also protections. We are going with the protection, different models of protection what we have learned using this example, right? So මේක අපි ඊළඟ class එකේදී physically කරමු. I can go around and help you how to do this one and explain you much more better. So today we will stop at this point. මොන හරි මේකට අදාළව පුතාලට ප්‍රශ්න තියෙනවද? And everything is clear. පුතාලා ඔක්කොම හරියට කරගත්තද? ඔක්කොම ටික හරියට කරගන්න පුළුවන් වුණාද පුතාලා දෙන්නටම? All answers. ඔක්කොම ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. මොන හරි ගැටලු තියෙනවද පුතා අහන්න මගෙන්? සර් පොඩ්ඩක් අර කලින් එකේ අර අන්තිම වගුව පොඩ්ඩක් දැන් කරපු එක නේද? Just Ah. now. Right. Answers ටික පුතා හැදුවා නම් check කරලා බලන්න. මේ තියෙන Microsoft company එකේ year wise monthly returns ටිකයි General Motors ලගේ year wise monthly return ටිකයි. Let me expand little bit. Look කරලා values ටික තියන්න. decimals 4කට අඩු කරගන්න එක. Then easy. හරි සර්. Don't have any question, then we can wind up the today's session. පුතා මම it was a recording ටික YouTube එකට upload කරලා ඉවරලා I will send the link to you whereby you will be able to download the video එක, right? තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද පුතාලට wind up කරන්න ඉස්සෙල්ලා අහන්න? නෑ සර්. එහෙනම් පුතා good day. So we will close the session. I will stop recording and then I will send you the final recording after little bit time because we need to convert this into the YouTube, and then after that I will send it to you that link, right? Okay, all the best puta. Then we will stop the session for everyone and then we'll go for the final recording, right? So let's see you next week puta. Udayata api hambu wela ithuru tika katha karamu. Any new handout is there, I will send that next week. Then you will be able to bring that handout as well to the class, right? All the best puta. Good day. Bye. Thank you sir. Thank you, sir. Right. All the best puta. Bye.